Yes, can hear, sir. Okay, thank you. Okay, I welcome all of you to this lecture on ICT in agriculture, ICT for agriculture. So we start it. I mean, I was waiting for the students actually. That is why it got late. Otherwise, I could have started it in 8:30. Anyhow, now my plan is to continue the first part of the lecture till somewhere around 10:15 like, and then have a small break, and then we'll continue up to somewhere around 12:30, and then we'll have a lunch break for about 45 minutes, and then depending on you and the activities that we are doing, probably we can go up to somewhere around 3 o'clock. That is how we are going to plan for the day one and then the other day. So we will think about that later. Now, this lecture is basically on ICT and applications that you can use in agriculture. For day one, we are trying to understand the subject called ICT. And then the second day, we will go to the applications in agriculture. So that is how we plan this. The introduction probably you may have seen me earlier. And I am Jayant Virakodi, and I am a professor in the Department of Plantation Management. And I think I spoke to you earlier as well as the director of the this course. I'm the director of the Diploma in Agriculture and Plantation Management. And in fact, my specialization, my PhD is on soil microbiology, not on IT. But since I am capable enough to handle the ICT related subjects, so I am working and I am acting as the director of the ICT center as well in the university. So that from the very beginning, from year 2000 up to date, I am the director of the ICT center. And then there are various other positions as well. So anyway, I'm not going to describe all this. That is not necessary here. So what you want to know is actually my name. I am Jayant Virakodi, and attached to the Department of Plantation Management. And since I am the director of the course, I'm handling this subject. Subject is a simple subject for you because most of the students by now is having some ICT knowledge. And what we are trying to understand in this course is how ICT can be productively applied in agriculture. So what are the ways and means, what are the applications that we have, and just to understand something related to that. So with just 2 lectures, we cannot cover all these things, but briefly, we are trying to understand some of these things. So some knowledge on ICT basics. Therefore, I am trying to introduce you some of the basic concepts of ICT for your benefit. Actually, I guess that most of you have already gained some knowledge on ICT.
and you are applying those things in your day-to-day life. You are using your mobile phone, using the laptops or desktop or whatever the computers available. And with that, you can search the things. So you can go to internet. The internet facilities are available all around the country today. So that whenever it is necessary, so you know how to apply those things. But probably the ICT basics, if you haven't done a course, then you may not have good knowledge on ICT basic. So get feedback from you on ICT, because it is probably having good knowledge, and other may not have that much of good level of ICT knowledge. So therefore, we'll directly go to the introductory part of it, and some of you, if you are having good knowledge on that, you can participate with me in the discussion. So this can, I mean, if you need any clarifications, you can speak to us even during the lecture, or else if you are having better knowledge probably than me in some sections, so you can contribute. So you can describe, you can speak to me and participate in a discussion. So then others will also learn, and that is how we should go. But normally the students are not speaking, not contributing to discussions. So that is not a good thing. But if you are having some knowledge, good knowledge about it, so you can participate there. So then from that others can learn. So you keep in mind that our lectures are normally bilingual, and some of those things we will describe in Sinhala as well. But basically the course is running in English, so therefore we speak in English, but the places where it is necessary, we will switch on to the Sinhala language as well. So to start here, I will tell you that in Sinhala as well, right? මං හිතන්නේ සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසනක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියපු ටික තමයි දැන් සිංහලෙන් කියන්න උත්සාහ ගන්න. මේ ප්‍රමාණයටම නැති වුණත් අපි මෙතනදී උත්සාහ කරන්නේ මේ කෝස් එක ඇතුළේදී, මේ පාඨමාලාවේ මේ කොටස ඇතුළේදී අපි උත්සාහ කරන්නේ පරිගණක විද්‍යාව නැත්නම් පරිගණක විද්‍යාවේ දැනට සොයාගෙන තියෙන දේවල් අපේ කෘෂි කර්මාන්තය පැත්තට වඩා කාර්යක්ෂම විදියට යොදාගන්නේ කොහොමද, යොදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද, මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව යම්කිසි අවබෝධයක් ගන්නයි අපි මේ පාඨමාලාව තුරදී උත්සාහ කරන්නේ. පාඨමාලාව කියන්නේ මේ අපි මේ කතා කරන මේ කෝස් එක ඇතුළේදී අපි උත්සාහ කරන්නේ ඒ සඳහායි. එතකොට දවස් දෙකක් තියෙනවා. අපි කතා කරනවා දවස් දෙකක්, නැත්නම් ලෙක්චර් එක දවස් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි දවසේ අපි උත්සාහ කරන්නේ පරිගණක විද්‍යාව පිළිබඳව මූලික දැනීමක් නැති අයට දැනුම ලබා ගන්න අවශ්‍ය කොටසක් තමයි අපි කතා කරන්නේ. දැන් මම කොටසක් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ පරිගණක විද්‍යාව කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අද වෙනකොට අති විශාල ලෙස පැතිරුණු ශාස්ත්‍රයක්. ඒකෙන් බොහොම පුංචි කොටසක්, පුංචි දෙයක් තමයි අපි මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ටරි පාර්ට් එකේදී කරන්නේ. අපිට කෘෂි කර්මාන්තයේ යොදා ගැනීම වලට අවශ්‍ය කරන දේවල් යම් කිසි දුරකට පුංචියට හෝ අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නයි. දෙවනි දවසේදී අපිට තියෙනවා පරිගණක භාවිතා කළා අපි කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයට යමක් කරගන්නේ කොහොමද, මොනවද තියෙන දේවල්, කොයි විදිහටද අපි කියනවා software applications මොනවද තියෙන්නේ කියලා බොහොම කෙටියෙන්
හිතන්න එපා මේක දිගට අපි කරනවා කියලා අපිට කියන්නේ දීර්ඝ විස්තරයක් කරන්න වෙලාවක් නැහැ කාලයක් නැහැ අදාළ අදහසක් දෙනවා එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එතනින් එහාට හොයාගෙන යන්න දැනට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කවුරුත් භාවිතා කරනවා අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා ඉගෙන ගන්න දේවල් බොහෝ දේවල් මේ අන්තර්ජාලය කිව්වම අන්තර්ජාලය දෙපැත්තටම තියෙන එකක් හොඳටත් තියෙනවා නරකටත් තියෙනවා ඒකේ හොඳ පැත්ත පාවිච්චි කරමින් අපි අධ්‍යාපනය සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බොහෝ රුකුලක් දෙනවා ඒක නිසා අපි මේ අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරමින් යම් දේවල් ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්නට පුළුවන් පසුව ඊළඟට අපි මේ දවස් දෙකෙන් I think I could not describe it earlier so within these 2 days we are trying to understand the basics of ICT and then applications in agriculture then with the things you gained during these 2 days will be evaluated on another day, most probably next Wednesday. Next means not this week, after the second day. So that we are going to have a LMS support there. This is going to be a quiz and then we will evaluate it. අපි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත දේ දැන් මේ දවස් දෙක කරලා ඉවරුණාට පස්සේ ඒ ඉගෙන ගත්ත දේ මොකක්ද කියන එක ඉගෙන ගත්ත කොච්චර ඉගෙන ගත්තද කොහොමද කියන එක පිළිබඳව යම්කිසි මිම්මක් ගන්නට ඕනේ ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ අපි කෝස් එක පාස් වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන එක. එතකොට බදාදා දවසක බොහෝ විට අපි ඉස්සර හැමදාම බදාදා තිබ්බේ. ඉතින් කාට හරි කීප දෙනෙකුට බැරි නම් හරි මොන හරි ඔයගොල්ලන්ට ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්. So then we can change the date. So whatever it is, so we can arrange it on a Wednesday night. So most probably you are available in night at home so that you can do the evaluation or whatever what we call I am not going to say the examination, it's going to be a kind of a assessment at night. So that is how we are going to assess you. අපි ඔයගොල්ලන් මේ විදිහටයි ඉගෙන ගත්ත දේ පිළිබඳව බලන්නේ. But during the day 1 and day 2 during this lecture I set some of those let's say assignments, some of the assignments. Today also we are going to do 2 assignments. So I will let you know later what those things are. Not complicated things that you can do easily. And with the support of the LMS, you know, you already, I think, know about the learning management system that we have. A separate page is available for this subject as well, so that you can go to the page. Probably you cannot see much documents or whatever the activities that I have added. Those are hidden at this moment, so that I'll make it available for you when I am doing the lecture. Lecture එක කරගෙන යනකොට මම ඒ අවශ්‍ය දේවල් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. මට හිතෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්නට ඇති දැන් කොහොමද අපි මේක කරන්නේ කියලා. So I told you earlier the schedule. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අපි කොහොමද මේක කරගෙන යන්නේ කියන එක. දැන් මම 8:00ට පටන් ගන්න plan කරේ 10:10යි කාල අතර වෙනකන් අපි මුල් කොටස සාකච්ඡා කරනවා. ඊට පස්සේ මම පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක් ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා. සහ බ්‍රේක් එකක් දෙනවා ටී බ්‍රේක් එකක් ලොකු වෙලාවක් නෙමෙයි ඊට පස්සේ අපි 12:30 විතර වෙනකන් අපි ඊට පස්සේ නැවත මේ සාකච්ඡාව අරගෙන යනවා ඊට පස්සේ ලන්ච් බ්‍රේක් එක විනාඩි 45ක් විතර දෙනවා ඊට පස්සේ අපේ ඇක්ටිවිටි එක කරන එක සහ ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ අහන ප්‍රශ්න අහුවොත් ඒවට තියෙන උත්තර සාකච්ඡා කරන ඒවා අනුව අපි වෙලාව තීරණය වේවි බොහෝ වෙලාවට 3 විතර වෙනකොට අද දවස නිමා කරන අදහසින් තමයි මේක අරගෙන යන්නේ. එතකොට 3 හෝ 3:00 උපරිම. ඊට වඩා ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් සහ ප්‍රශ්න තිබුණොත් ඉතින් මට පුළුවන් මගේ වෙලාවේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෙලාව යන්න පුළුවන්. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට ළමයි මම දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් 3:00 වෙනකොට
නවත්තන්න කියලා ඉල්ලීම් කරනවා. හරි ඔය විදිහට තමයි අපි මේක plan කරන්නේ. So I think you can understand it. I know that some of the students here who cannot sometimes understand the Sinhala properly, so that we are uh, maintaining this, or we are conducting this in English basically, but time to time will speak in Sinhala as well. So when you are asking questions, if you want to raise a question, you can use either English or Sinhala, no problem, so that I will answer your questions. And keep in mind that I am very much appreciate if you can speak to me on the subject matter, your questions. You can raise any questions, you can get clarification, or things like that. So that is the best way that we can continue something. Api සාමාන්‍යයෙන් ලෙක්චර් එකක් කරනකොට අපි physically දැන් මෙතනදී අපි කරන්නේ online නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. So when we are doing a lectures physically at the university, we are having sort of interaction with the students. We ask questions from the students. Students also contribute to that. And some of the discussions will be developed, and thereby the others can learn a lot. So in online situation, it is bit rare. So therefore, actually, I don't like doing lectures online due to that reason. But if the students are good, or if they adapted well to this system, then they can also raise the questions and get things clarified. That is the way it should be. එතකොට තමයි කට්ටිය ඉගෙන ගන්න. එහෙම කතා කළොත් මොන හරි ප්‍රශ්න ඇහුවොත් අපිට ඉඩක් එනවා වඩා හොඳට යම්කිසි දෙයක් විස්තර කරන්න. ඒතර ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සෑහෙන දෙයක්. ඒව නැත්තම් අපිට නිකම්ම අපි කියන එක ඔයගොල්ලෝ අහගෙන ඉන්නවා විතරයි තේරෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට තේරුණාද නැද්ද මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව අපිට හොඳ අවබෝධයක් ගන්න බෑ. So I think you can understand what I am saying, and also you can think about it and contribute to the lecture by raising questions or participating in sort of a discussion. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන් තේරුම් ගන්න ඇති මම කියන ටික කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Right now we'll get back to the lecture. Vagisha, are you raising your hand, or if you want to speak to me? Vagisha, you have raised your hand. ඔයාගේ අත උස්සලා පෙන්නලා තියෙනවා මට. I don't know. All right. Anybody having any questions? Now we have 83 students here. 83 students here. Anybody having any question? Okay, let's start then. Now, the first thing to be clarified is the terminology. We use the term IT or ICT, and then another term that we use similar to that is the computer science. So that I don't know whether you have clear idea about IT, ICT, and the computer science, simply called CS, computer science. Now, if I give you a clarification here, the difference why IT, ICT first. Now, the difference between the IT means information technology, ICT means information and communication technology. Now, this happened due to the addition of communication into this subject. I think you cannot understand this clearly because now at the very beginning, let's say the computers have been introduced to Sri Lanka as the personal computers in early 1980s. By that time,
the computers that came into market did not have the ability of handling colors or sound. Those computers were standalone computers, no way of connecting each other. Can you understand what I'm saying? At the beginning, when the computers came into market as the personal computers or desktop computers or whatever, and those computers did not have the sound facility and even the colors. Those are black and white at the beginning. And at the same time, there is no way of connecting those each other. So that we call them standalone computers. So by that time, the computers were there and the computers, the studying about the computers and its application was called information technology. Thoraturu Takshani, information technology, right? But there is no networking facility at the beginning. Then in late 80s or beginning of the 1990s, then the networking facility came in, and by that time, the sound facility was also there. So we could use the sounds and also the colors. Colors came first and then the sound and then the networking facility. So with that, communication was possible between computers. We could send some data from one computer to another computer by means of wires at the beginning. Later, you know that wireless technologies came in. Now today, you know that there are various wireless technologies we have, right? So the mobile phones you use, the wireless connections, even the other computers, we use wireless computers. So anyway, communication was possible. Then that subject was added a new feature, that is the communication ability. Therefore, the subject was called information and communication technology. Information and communication technology. So now those are the difference between the IT and the ICT. So the proper term that we should use by now is the ICT. But for simplification, just to make it simple, people still call IT. So it doesn't matter. That is the usage. But you should have some idea why we call IT and ICT. There's a difference. Earlier we use IT, now it should be ICT, but still people use IT to refer ICT as well. Now the other term, the CS. Now keep in mind, when we compare the ICT and CS, those are totally different areas of computer field. මේ පරිගණක ශේත්‍රය ගත්තාම පරිගණක ශේත්‍රයේ IT නැත්නම් ICT කියන්නේ ඒක එකක්. CS කියන්නේ තවත් එකක්. එහෙම නැත්නම් පරිගණක ශේත්‍රයේ තියෙන ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් ඔය. CS කියන එකයි IT ICT කියන එකයි. Now if you try to understand what it is, IT or ICT means the business part of the computer. Probably you cannot understand what it is. Now let's try to understand CS. Then you can understand ICT, IT, right? The difference between those two. Now, if you go back to 1930s, 1940s, that is the time where the scientists started developing computers. So by that time, you know, you may have heard about the history. I'm not going to talk about history of the computers anyway. So by that time, the scientists could add 2 digits. That is what we call computing.
ඒකට තමයි ඒ කාලේ computing කියලා කිව්වේ. ඉලක්කම් දෙකක් එකතු කරන්න වගේ එකක් කරන්න පුළුවන්. Then later this has become complicated a bit, and then the bigger operations like multiplication, then the subtractions. So all these the mathematical operations could be done using computers. Now those computers are actually building size bigger sort of machines. ඒ කාලේ මේවට හදපු මේ computer මේ බොහොම චූටි ඒවා නෙමෙයි. විශාල බිල්ඩිමක් ඇතුළ ඕනේ ඒ ටික දාගන්න ඒ ටික කරන්න ඒ වගේ හදපු computers මහ ලොකු දෙයක් කරන්න බෑ. යමක් අපිට ගණන් දෙකක් එකතු කරගන්න, අඩු කරගන්න, වැඩි කරගන්න ඕ වගේ ඔපරේෂන් එකක් කරගන්න පුළුවන් නිකන් කැල්කියුලේටර් එකක් හිතන්නකෝ. පුංචි simple calculator එක simple calculating. So that those could be done by that time. So thereby this concept has been developed further until somewhere around 1970s. So by 60s, 70s, the scientists could develop a good machine which can use to do the mathematical operations basically, right? So this development part, the development of the hardware part basically for a computer is engineering sort of work. So therefore in end of 1970s, the world could introduce personal computers, desktop personal computers. So these kind of machines were developed with the support of engineering knowledge. So therefore, that development part of the computers, or whatever the computer related devices, were called computer science. It is based on mathematics and things like logic gates in electronics. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා electronics වල logic gate කියලා එකක්. Right? AND gate, OR gate, NOR gate, NOT gate, or gates ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා. So you have already heard about the gates in electronics. So with the combination of that, the people could develop a machine with the engineering and mathematical knowledge. So therefore, that is a separate subject from the IT or ICT. So that knowledge, the engineering knowledge, is used to develop the computer. Once computer is developed, it is just a machine that can be used for various different purposes. Now, as an example, today you are using computers for online purchasing, doing mathematical operations, doing presentation, or developing a sort of say picture, or editing a picture, editing sounds. Various different things can be done with that machine. But that part is different from the development of the computer. දැන් මේක තේරුම් ගන්න මෙහෙම. පරිගණකයක් නිර්මාණය කරන්න උවමනා කරන දැනුම ලබා ගන්නා ශාස්ත්‍රය එකක්. ඒක නිර්මාණය කළාට පස්සේ ලැබෙන මැෂින් එකකින් ගන්න ප්‍රයෝජන ගැන කතා කරන එක තවත් කොටසක්. Those are two different areas. So the development part, basically the hardware and the software development, is an engineering subject that is termed as computer science. And once computer is developed, the use of computer for various businesses and probably for your personal use is a different thing. Computer එකක් හදලා මාකට් එකට ආවට පස්සේ ඒක පාවිච්චි කරගෙන අපි නොයේක් දේවල් කරනවා. දැන් ටවුන් එකක තියෙන කමියුනිකේෂන් එකකට යන්නකෝ. කමියුනිකේෂන් එකක් ඇතුලේ කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරලා කොච්චර දේවල් කරලා දෙනවද?
ඒක business එකක් සම්පූර්ණයෙන්. right? ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරගෙන මේ වෙලාවේ මගේ මේ lecture එක අහනවා. ඒකත් එක විදිහක business එකක්. education business. ඉගෙන ගන්න පාවිච්චි කරන එක. right? So the machine is used for various different businesses. අන්න ඒක කොහොමද ඒ business වලට පාවිච්චි කරන්න කියලා ඉගෙන ගන්න කොටස තමයි IT හෝ ICT කියන්නේ. right? Development of a computer or related devices. That knowledge coming from engineering section. So the still today, if you look into the universities, the CS, so computer science is followed by students who are coming from mathematical stream. Then අදටත් ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම විශ්වවිද්‍යාලවල හෝ එහෙම නැත්නම් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල ඉංජිනියරින් පාර්ට් එක නැත්නම් ඉංජිනියරින් මැතමැටිකල් සබ්ජෙක්ට්ස් කරලා එන අය ළමයි තමයි CS කියන එක කරන්නේ. අනික් ඕනෑම එකක් ආර්ට් සබ්ජෙක්ට් කරන කෙනෙක් හෝ කොමර්ස් සබ්ජෙක්ට් කරන කෙනෙක් හෝ සයන්ස් අනික් බයෝ අපි හිතමු බයොලොජිකල් සයන්ස් කරන කෙනෙක් කරනවා නම් කරන්නේ ICT කියලා එකක්. subject එක හැටියට. CS කරන්න යන්නේ නැහැ. Because that is related to mathematical things and also in the electronics. Therefore, people who are doing mathematics and physics are basically going into CS, computer science, computer developing process. And once developed, the product available for any purpose and other guys or other students or other people are using it for their day-to-day life. That is what happens. I think now it is clear that the computer science is one part or one section in the computer field, and the IT or ICT is a different one from the computer science. Now this is what I wanted to highlight at the beginning. I think you can understand what I am saying. If you cannot understand, you can raise the questions here. You can put it into මට කතා කරන්න බෑ කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවා නම් එහෙම කතා කරන්න බැරි කමක් නෑ. ඕන කෙනෙකුට කතා කර හැකි. බෑ කියලා හිතෙනවා නම් මේකට දාන්න ඔයගොල්ලන්ට chat එක තියෙනවා. chat එකට දාන්න අපි බලමු කතා කරන්න. මම හිතනවා ඔය දෙක ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගත්තා කියලා. Right? Now let's move on. දැන් ඔයගොල්ලෝ අහයි සමහර වෙලාවට දැන් මම රෙකෝඩ් කරේ නැහැ මම රෙකෝඩ් කරන්න recording in progress. So I could not record it by now. It's okay. I will record it. Right. Now the next is that we come into ICT, information and communication technology. As I mentioned you earlier, the computers or computer is the basic tool of ICT. As I mentioned you earlier, the computers have been developed by the person who engage or who is there in computer science part. So basically the engineers. So those guys, either hardware or software will be developed, and finally that is available for the general public. Thereby you are purchasing those machines or the various devices and use it for various different other purposes. That is what they call businesses there, right? Different businesses. Now with that, for ICT field, so when you are talking about the ICT subject, the basic tool for ICT is the computer. The term computer give you some idea about a machine which is capable of doing various things, or what is called multitasking machines. Various different things can be done. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ අපි දැන් කතා කරන්නේ ICT කියන සබ්ජෙක්ට් එකක් ගැන. ICT කියන එකේදී
මූලිකව අපිට උවමනා කරන උපාංගයට අපි කියන්නේ පරිගණකය කම්පියුටර්. පරිගණකයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කවුරු හරි ඇහුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ පරිගණකයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා විස්තරයක් කරන්න. Simply you can define a computer. Computer එකක් define කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. So how to define a computer? Now computer, now still I did not use any slide here, so I'll use some slide later. Now when somebody asks to define a computer, how to define a computer? Can you define a computer? Can somebody speak to me? Then මම මේ කියපුවා ටික ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගත්තා නම් මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මූල ආරම්භය උතන්ට එන්න අපහසු නෑ. දැන් ඊළඟට අපි බලන්න හදන්නේ පරිගණකයක් කියන එකක් විස්තර කරන්නේ කොහොමද? දැන් මෙතන ඉගෙන ගත්ත අය ඕන තරම් ඉන්නවා. So tell me how to define a computer. දන්න කෙනෙක් කියන්නකෝ බලන්න. Multitasking communication method. Multitasking communication methods. Okay, any other definitions? Any others? Can others speak? Yes, go ahead. කතා කරන්න අනිත් අය බය වෙන්න එපා කතා කරන්න. The 83 are here now. Simply give me an answer for what is a computer. How to define a computer? What is a computer? No answers. Computer is a machine. Yes. Which can input, process, and output. Okay, good. Any other person who can describe further? Computer, I'm getting answer. Computer is an electronic device. Okay. Computer is a machine. That's all. Anything else? Anybody who can describe further? Yes, some of are correct, but not complete. Computer is a machine. Yes, that is true. Machine. Then it is an electronic machine. If you want to say, you can say it's an electronic device or electronic machine. And it should have some specific features. You cannot just say that it's a machine. Yeah, it's a machine, true, which is having what sort of things? It's an electronic device, that is also true. And one said something extra for that. මං හිතන්නේ දැන් එක්කෙනෙක් පොඩි විස්තරයක් කළා අනිත් කවුරුවත් තාම එහෙම විස්තරයක් දුන්නේ නැහැ. So how to define it? ඔක කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඔක දැන් ගෙනන තියෙනවනේ. I think you have already learned all these things in various different IT courses. You have done the courses, right? Computer is a multi-talented electronic machine. Multi-talented. It's a machine which depends on inputs. Yes. Computer is a machine, electronic device that can store and process data. Yes, that's part of those are there. Computer is a machine. It can be programmed to arithmetic or logical tasks automatically. Process and transmit data according to a given set of instructions, right? Yeah, the ideas are there, but we have to fuse them together based on software and process and transmit data according to a given set of instructions.
That is good idea, right? So we have to get all these things together. Then only you can do a better definition for that. Now, if you can understand what exactly happening in the computer, then we can define or we can make a definition easily. Now, computer is a machine, that is true. It's an electronic device, you can say. So that is the place where we have to start. Computer is an electronic device, that is true, which can, what happens in the computer? If you understand clearly, computer is getting some sort of data into the machine and also getting some instructions into the machine. Machine එක ඇතුළට ගන්නවා දෙආකාරයක දේවල්. මොනවද ගන්නේ? එයා ගන්නවා දත්ත. අපි දෙනවා that is called raw data. දත්ත දෙනවා. ඒ දත්ත ඇතුළේදී process කරන්න උවමනා කරන instructions උත් අපි දෙනවා. Computers cannot think itself. Computer එකට තනියම කල්පනා කරන්න බෑ. So that part is now being developed as artificial intelligence. But still, the computers cannot work by themselves. ඒගොල්ලන්ටම ඕන විදියට වැඩ කරන්න බෑ. අපි තමයි instructions දෙන්නේ. So instructions has to be given. Then what happens within a computer is that the raw data that you feed into the computer will be processed within the computer according to the given instructions. Then අපි දෙන instructions අනුව එයා ඒක ඇතුලේ processing කරනවා, සකසනවා. සකසන්නේ අපි දෙන instructions ටික අනුව. That will be processed within the machine. And finally you get the outcome. ඔයාට පිටට දෙනවා මොකද්ද? මොකක්ද දෙන්නේ? අපි කියන්නේ output සමහර ලාවට. Output. output එකක් හම්බ වෙනවා. මොකක්ද output එක? දැන් අපි සංඛ්‍යාවල් දෙකක් දුන්නොත් එකතු කරන්න කියලා කැල්කියුලේටර් එක වෙන වැඩේ බැලුවොත් එහෙම 6යි 4යි එකතු කරන්න කිව්වොත් 6යි 4යි කියන්නේ අපි ඇතුළට දෙන raw data එක. 6යි 4යි. ඒතර processing වලට අපි දෙන instruction එක තමයි ඒක ඇතුළට එකතු කරන්න කියන එක. output එක තමයි 10. අන්තිමට අපිට පේනවා screen එකේ 10 කියලා පෙන්නනවා. A simple example, if I tell you the simple example for that, for a computer, you feed two things. One is that the raw data, other is the instruction. Instruction is also given. Then that will be processed within the computer and you get something out. That is called output. So if you feed 6 and 4 as the raw data into the computer, then the computer will be processed. Then the instruction has to be given to the computer to process it as plus to add them together. අපි කියනවා add කරන්න කියලා. ඒකත් අපි අතුරට දෙන instruction එකක් දුන්නා. Now processing is done. What is the processing? Addition. Addition will be done within the computer. 6 plus 4 and then we get the outcome as 10. That is what happens in the computer, right? So computer is an electronic machine which can receive raw data and instructions and process it within the computer according to your instructions and give you the output. Output එකක් දෙනවා. And that is what we call the process data. Output එක තමයි process data එක. The data process කරනවා ඇතුළේදී. Data will be processed within the machine. So that is what happens. Simply that is what happens in a computer. So computer එක සිද්ධ වෙන දේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් සරලම විදිය ඒකයි. Then complicated data. Now this data processing is such a fast process. We cannot even think about it. එක තප්පරයක් ඇතුලේ දත්ත බිලියන් ගණනක් computer එක ඇතුලේ process වෙනවා. So there are multi-thread
එක thread එකකින් නෙමෙයි එක තැනකින් නෙමෙයි තැන් ගණනාවකින් එක වෙලාවෙ process වෙලා එනවා. So it's such a fast process, right? So but basically that is what happens is we feed our raw data and the instructions will also be given. So that will be processed within the day, within the computer, and within the computer means within the processor of the computer. Computer එක ඇතුලේ තියෙනවා processor කියලා එකක්. ඒ processor එකට අපි කියනවා central processing unit කියලා. Central processing unit. So the data will be processed within the central processing unit, and then finally you get something out that is called output, and the data that you give is called the input actually, and then you will get final output, and that is the result of the operation of a computer. Computer operation එකේ result එකක් හැටියට අපිට උත්තරයක් අන්තිමට ලැබෙනවා. That is how it happens. Okay. Now I'll go to a slide. Give me a space here. I think you can see the screen here. Here is the LMS page. You can access this page now, and I mean your view is a bit different from mine. Here is the first document that I have provided. Wait for a while, and yeah, I'll make it available for you. Still you cannot see that, so right. Now here is the first set of slides here. There you can see it. Now here is a computer. You can see this, I think. So now if you go to the LMS, you can get this. Here is a computer, old computer. Old computer means that you can see this is computer in 1990s. 1990 මුල අපේ තිබිච්ච computer එකක පින්තූරයක් මම මේ ගත්ත එක. Right? By that time, these are the type of monitors. Today, the shape of the monitor is different, right? And then by that time, we had this kind of disk. Today, we don't have these disks. These are called floppy disks. 2 floppy disk drives were available here. Here is one, and here is the other one. And this machine did not have a hard disk. ඒ කාලේ hard disk තිබුණ නැහැ. And this monitor is a black and white monitor. And this type of computers were called desktop because we place the computer only on a desk. Therefore, these are desktop computers, bigger ones. And keyboard is somewhat similar to what you can see today. But there was no mouse. මේකේ mouse එකක් නැහැ. mouse තිබුණේ නැහැ ඒ කාලේ. තිබුණේ floppy disk තිබුණා. මේකේ hard disk එකක් නැහැ. color නැත්තම් වර්ණ බලන්න බෑ. කළු සුදු පේන්නේ.
වෙනත් මොනවත් facility එකක් මේකේ නැහැ. මේකේ sound නැහැ. There is no sound facility. මේකට speakers connect කරන්න බෑ. sound card එකක් මේකේ නැහැ. sound facility එකක් තිබුණේ නැහැ. network එකක් නැහැ. මේක තව එකකට connect කරන්න බෑ. So this is the computer that we had by then. ඒ වගේ ඒ කාලේ අපිට teach එකක්. Now in fact my childhood, actually we in 1960s 70s, by that time we did not have computers. Even we did not have calculators. So we calculated everything by various other means or just mind. By the mind. Api tay khale, api punchi khale computers ගැන අපි මොකවත් දන්නෙත් නැහැ, තිබුණෙත් නැහැ, calculator එකක් තිබුණෙත් නැහැ. අපි ඉතින් අර අපි කියන්නේ ඇඟිලි ගන්න එක්ක එහෙම නැත්නම් හිතින් ගණන් හැදුවා. එහෙම තමයි ඒ කාලේ හැදුවා, ලියලා හැදුවා. එහෙම තමයි තිබුණේ. So there is no facility by that time, and then later this is the first set of computers that we received in late 1980s. මේක 1980 ගණන් වල අග ආවේ. මුල ආවේ මේකත් නෙමෙයි, ඉස්සෙල්ලාම ලංකාවට ආපුවා මීට ලොකුයි. මීට විශාලයි computer එක. Right? This is a smaller one. This is what we had in our ICT center. By that time, it's not, it's Rajarata University agriculture faculty. So this is what we had by that time. Then now here is what I referred just a few minutes before. That is what we call the central processing unit. This is the older one. Older central processing unit. So this is the place where processing is done. Data, data process කරන නැත්නම් සකසුම් කරන මධ්‍යස්ථානේ නැත්නම් සැකසුම් කරන තැන තමයි මේ. There is a electronic sort of device which contains large number of logic gates කියලා හිතන්න. So you can think about logic gates because you are having some idea about logic gates. So that large number of say then මේක ඇතුළ අපි ගලවල බැලුවොත් නැත්නම් මේ පේන පොඩි මෙන්න මේ පටිය මේක ගලවල මේක ඇතුළ බලන්න පුළුවන් නම් ඒකේ තියෙන්නේ බොහොම චූටි අපි දකින transistors ගොඩක් මේක ඇතුළේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි දකින ඔයගොල්ලෝ electronics ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් ඒකේ අපි components කීපයක් පාවිච්චි කරනවා electronic පරිපථයක් හදන්න. අන්න ඒ වගේ කොටස් ගොඩක් තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. Right? So the electronic components, large number of components are there. So those are called etching process. ඒක එකට එකක් සම්බන්ධ කරමින් චූටියට මේක ඇතුලේ it's the English term is etching. එකක් උඩ එකක් සම්බන්ධ කරමින් මේක ඇතුලට press කරනවා. That is the process. Anyhow, this is what we call the processor, central processing unit. මේක තමයි central processing unit එක. Right? Now here is the answer for the question that I asked. What is a computer? Computer is a collection of, you can say electronic devices, no problem. It's a collection of devices that can process your data into useful information. මේක තමයි මම output කියලා කිව්වේ. Useful information following the instructions you assign. අන්න ඔයගොල්ලෝ දෙන instructions වලට අනුව පරිගණකයේ ඇතුලේ සැකසුමක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ දත්ත දුන්නාම. That is called raw data. Process your raw data. If you can add raw here, raw කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් raw data into useful information. Useful info අපි කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් අපිට ප්‍රයෝජනයක් ගත හැකි තත්ත්වයට පත් කරගන්නවා. දැන් දත්ත ටිකක් විතරක් තිබුණාට වැඩක් නැහැ. ඒකෙන් අපිට ඕන කරන දෙයක් ලැබෙන්නේ නැත්තම්, තොරතුරක් ලැබෙන්නේ නැත්තම්. තොරතුරු බවට පත් කරන්න නම් මේ දත්ත ටික අපි පරිවර්තනය කරන්න ඕනේ තොරතුරක් බවට යම් කිසි දේවල් කීපයක් කරලා. මොනවද කරන්නේ? processing කරන්නේ. Processing is done.
So that can be done by a processor according to the instructions given by you. ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් ඔයා කියන්නේ එක programmer කෙනෙක් දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒක ඒ program so that program එක කියන්නේ ඒකයි programmer කෙනෙක් ලියලා තියෙන එකක් ඒක හරහා ගිහින් තමයි ඒක කරන්නේ. Now if you take as an example, if you talk about, let's say, the Microsoft Word, you know that it's a program written by a programmer, right? That is done by Microsoft Corporation programmers. So that when you, if you want to write a letter, if you want to prepare a document, then that will automatically give you a space. ඒගොල්ලෝ ඒක open කරපු ගමන් space එකක් දෙනවා. අන්න. ඒ data ටික ඒ ඔයාට උමනා කරන ඒවා ටික දාන්න ඕන කරන ටික ඉස්සෙල්ලා මෙයා හදලා දෙනවා. Processing is done. ඒක ඇතුළේ දීලා තියෙන ඒ වෙනකොටම instruction set එකක් දීලා තියෙනවා ඇතුළේ. ඒ program එකේ තියෙනවා. ඒක ආයි අපි අමුතුවෙන් දෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි අමුතුවෙන් දෙනේවා තියෙනවා ඒකට. නමුත් මූලික ටික දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි page එක හදලා දෙන්නේ. The page will be, wait for a while.
In fact, the Vice Chancellor wanted to get some clarification, so that is why I wanted to speak to him. Right. Okay, now here is the, can you hear me? Sir, Guys, I can just you? have a doubt. Okay. Sir, Yes. can I? Go ahead. Why is it defined as collection of devices? Because Yeah, collection devices of devices means means that now if you go through the parts of the computer is having separate devices, like that the keyboard, mouse, then the video display unit, and then the central processing unit. And likewise, various different devices are connected together. So that is why we call collection of devices. Now, as an example, another example, the speakers and the mouse, those are coming separate. If you want to, you can connect them. If you do not need them, you can remove them as well. So it's a collection of devices. Now, if you look into the central, what is called the system unit, within the system unit, that we have the motherboard and then the sound cards and various other cards separately. Central processing unit also, you can remove them from the motherboard. So that means it's a collection of devices, right? That is how you can understand it. It's a collection of devices. So it is possible for you to remove some of those things and also add new things as well into this computer. So that's a computer is a collection of devices. You understood? sir, and another one, sir. Yes. Why is it mentioned as useful information? Because information is something useful, isn't it? So why? Information may be useful or not useful, right? Information, there are waste coming out as well. Now, when you analyze something, some of those are useful, some of those are not useful. So that the useful information are used by people. The rest of the things are wasting. So once, let's say, the analyzed or processed within the computer, there are so many things coming out as a result of the processing, which may not be useful for the people who are there by looking at the computer. Or there may be some of the things that that is why it is called useful information. So then you can use it for some purpose, right? Yes, sir, understood. Thank you. Anything else? No, sir. Thank you. Okay, now this, okay. Anybody having other questions, you can raise the question, right? Now this is how to define a computer, right? Computer is a collection of devices that can process the data. Data means the raw data that you feed into the computer according to the instructions given by you. You means a programmer, and then you get something out or as output, and that is a sort of information that is called information. So that this simple concept can be applied to any sort of electronic device today. Now, I'm not going to take much time here, but still, just think about air conditioner today. I think everybody has seen an air conditioner. Now, air conditioner, these days it is important because the heat, the temperature has gone up, and therefore we dissipate the heat by using air conditioners in buildings, right? So new air conditioners are operated with the remote controller. So if I told you that sort of air conditioner is a computer, can you think something here? Whether it is correct or not, according to this definition. Now think correct about that. Yes, go ahead. It's correct. And that's correct, yes. Now, if you think about that, it's having a memory. You know that it's having a memory. So when you set a temperature,
that will be there. It's on the display. You can see it normally, right? So, and then the next time when you start, that will automatically start and then come to that temperature. Or you can set it, you can go up and down and do it. So that if you think about that sort of machine, it's having a collection of devices there, right? So collection of devices are there. And then the instructions have already been given. Then operate penahati, the air conditioner operation is already been there. So the instructions have already been given. So that is why you can change the temperature up and down. And also you can set its features like, the airflow. Airflow can be controlled. Airflow ke speed එක control කරන්න පුළුවන්, අර directions හදන්න පුළුවන්. So likewise, those things can be operated. So when you press it on the remote controller, that can be changed. So everything happens. All these instructions are there. And it is going to be a computer then. So those are the new electronic devices. Now, if you look into the new washing machine, that display is there. හුඟක් කලුතින් තියෙනවා display එක තියෙනවා මේ computer එකේ මේ තියෙන system එකට වැඩ කරනවා. So that those are normally computers. With the new cars, computers are there, right? With the electronic other appliances, kitchen appliances, most of the kitchen appliances are having that these days. Now, as an example, let's say another one, microwave oven. If you look into the microwave oven, yes, it is also having most of those things. Keep in mind, not very basic models, but the models which is having a display. A display එකක් වැඩ කරන්නේ අනිවාර්යෙන් එක තියෙනවා. Right? So those are computers. Right. That is how to define a computer. And then normally computers are capable of working 24 hours a day. Now, this is the difference between a human and a computer. Then, computer එකක් වටින්නේ එක හේතුවක් මෙන්න මේක. So, one thing that we can compare between the work of a human or any animal and a computer. The difference is that can work or that can labor 24 hours a day without any interruption. පොඩ්ඩක්වත් නවතින්නේ නැතුව පැය 24ම යාට දුවන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. We cannot. We normally work for 8 hours, 10 hours, 12 hours or maximum 16 hours a day. අඩුම ගානේ පැය මේ 8ක් නිදා ගන්න කියනවනේ. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් වැඩිම වුණොත් පැය 16ක් උපරිමයේ වැඩ කරන්න. Normally it is 8 hours a day, right? අපි සාමාන්‍ය වැඩ කරන්නේ පැය 8යිනේ. Okay. Now, then computers are capable of receiving data and the instructions. Both data and instructions can be taken in. ඇතුළට ගන්න පුළුවන් එයාට. Data and instructions. And then once process that useful information or whatever processed data can be stored. And then the instructions can be stored. Then the raw data can also be stored. And all the set of instructions, or what is called programs, can also be stored. ඒ ඕන කරන දේවල් ඔක්කොම ගබඩා කරලා තියාගන්න මෙයාට පුළුවන්කම තියෙනවා. As a human, yes, we can also do that, right? We can get any sort of data. කවුරු හරි මොනවා හරි කිව්වොත් අපිට ඒක අපේ ඇතුළට ගන්න පුළුවන්. We can keep it in our on your head, I mean, in your brain. And then instructions, if somebody say, do it, something like that, so that can also be taken, right? Once done, the results can also be taken on our head, right? In your mind. අපිට තියාගන්න පුළුවන්. And then we don't have programs, but we know that the procedures to do something. ඒ ටිකත් අපිට කරන්න පුළුවන් ওই ටික. Right?
So that they take data and the instructions from somebody else or from outside. Yes, that can also be done. Then the fourth one, process data into meaningful data. So මොනවා හරි දෙයක් අපිට කිව්වොත් ඒ කියන එකෙන් වඩා ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් අපිට හදාගන්න අපිට පුළුවන්. But keep in mind the first one is not possible for a human. So therefore, why computers are important is that the computers can work without any failures. That can imitate something 100% perfect. Computer එකට මොනවා හරි එක වැඩක් කරන්න කියලා කිව්වොත් ඒ වැඩේ හරියට මේ විදියට පොඩ්ඩක්වත් වෙනස් නොකර කරන්න පුළුවන්. අපිට බෑ. We cannot do it. Right? So let's say we are making some of those things. අපි හිතන්නකෝ මොනවා හරි දෙයක් අපි හදනවා කියලා. අපි හිතනවා මැටි ගුලියකින් මොකක් හරි දෙයක් හදාගෙන යනවා කියලා. බෝල හදනවා කියන්නකෝ. So we are creating or we are making small clay balls. So when you make 10 clay balls, are those 10 clay balls are the same in shape, same in weight, same in the size? No, we can't do that. But if we ask a computer to do it, then that will be 100% similar. ඒක හරියට මේ විදිහටම කරන්න පුළුවන්. ඒකට වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. So that is the difference between computers and the human, our work and the computer's work. So that we make use of this ability of computers to do something in industry. මොනවා හරි එකම ජාතිය දෙයක් හදනකොට අපි වගේ නවතින්න උවමනාවක් නැහැ. දිගට වැඩ කරන්න පුළුවන්. එයා හදන එයාට කරන්න කියන වැඩේ ඒ ආකාරයෙන්ම ඒ විදිහටම කරන්න. කිසි වෙනසක් නැහැ. Now in specifically the pattern creating. Now as an example, if you want to spray a color, set of colors onto a tile, let's say tile එකක් උඩ pattern දානවා කියන්නකො pattern එකක්. So you are having a spray gun. Now when somebody asks you to spray it, you can spray and do a sort of a pattern. අපිට පුළුවන් pattern එකක් spray කරලා හදන්න. You can create it on a tile. But for the second time, if another tile is given, if somebody asks you to do the same pattern on the same size of tile, the tile is the same. Now that is given. Now, if you ask you to do it, then 100% sure that you cannot do it again. You can do it, but not 100% the same. But for a computer, that can be done. That is what we call machine learning. So once you learn the machine, then machine will do it perfect, 100% perfect. For billions of time, if you want to, yes, that will be done by a computer. I mean, if you can observe it in the tile industry today, if you go to the Russell tile factory, then you can do it that they are doing it. That is done by machines. එක tile ඔයගොල්ලෝ දන්නවා pattern තියෙන tile එකම විදිහේ pattern තියෙන්නේ නැහැ. ඒ pattern එක ගන්න ඒගොල්ලෝ මේ computer එකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙන arm making, right? It's a computer arm so that the pattern will be created. So likewise, that is the ability of a computer, ability of computers, right? Then the computer can show you input and output on video screen that can produce outcome through other devices. Those are called output devices. As an example, a printer. You can get a printout, or you can show it on a multimedia projector onto a screen, likewise. So that can be shown on other devices. And they are capable of doing 4 mathematical operations, basically addition, subtraction, division, and the multiplication, and also 3 comparisons
greater than, less than, and the equal. මේ operations ටික තමයි කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ computer එකක් ඇතුලේ. මේකෙන් තමයි අපි දකින්න ඔය සියලු දේවල් වෙන්නේ. Right? So if the time permits, I will tell you some of more things about it. But this is important. One doubt. Yes. Then what about the not equal and approximate operations? What do you mean by approximate? You know that estimation, you know that the curve line. Yeah, now the thing is, I think you should learn some other operations here, then you can understand what exactly happened. Now, these are the 4 basic mathematical operations and 3 comparisons that a computer exactly can do just only 2 things. That is the plus and minus only. In fact, the multiplication and the division is done as a result of that also. I mean, you cannot understand at this moment because I don't have time to describe all these things that should be done at a digital level. So for that purpose, I have to tell you what are digits, how digits behave, and then how this operation is done at the basic level. It is a bit difficult at this moment. Mata විස්තර කරන්න වෙලාවක් නැහැ ඒක දැන්, right? So that you better go through a note or basic operations of a computer, then you can understand what it is. For the time being, just understand that a computer can perform 4 mathematical operations and the comparisons, right? The rest of the things are combinations of these things. මේවෙන් combine කරලා අරගෙන තමයි අනික් ඒවා කරන්නේ, right? But now if you go to the machine language, so what do you mean by machine language? A computer can handle just only 2 states, either 0 or 1. That is called base of 2. අපි කියන්නේ දෙකේ පාදේ කියලා. computer එකකට ඕනම එකක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. The computer can understand just only 2 states only. One state is a 0, other is 1. So that if it is a sound, that has to be converted to 0 and 1. Then only the computer can understand it. That is what is called a machine language. That means binary, right, sir? Yeah, binary, yes. That is binary. So everything has to be converted to binary. So therefore, at that binary level, that can do just only 2 operations. But as a result of some modifications, that can do the rest of the things. Otherwise, that can compare greater than, less than things cannot also be operated. ඒකත් බෑ එහෙම නම් හරිනම්. So the 2 basic things can be done based on 0 and 1. So it's a bit of a deep subject, so that you have to discuss or you have to learn it using the basic mathematical operations in a computer and binary operations, right? At this time, I cannot describe it further because it takes time. Okay. Yes, sir. Thank you. Okay. Now the computers cannot think itself. I think this is very important. People sometimes think that since we are talking about the what is called the robots can think. Now it looks like that the robots can think itself. But keep in mind that it is not thinking itself. It is thinking, that is true, thinking according to the instructions given by a instructor or a programmer. So we are giving some instructions into that. Accordingly, that can understand some of the things and take the necessary action according to the situation analysis. ඒ වෙලාවේ එතන තියෙන தත්ත්වය තේරුම් අරගෙන මොකක්ද කියලා අරගෙන ඒකට උමනා කරන්න ඕනේ දේවල් ටික අපි ලියලා තියෙනවා. මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම කරන්න. මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම කරන්න. So that depending on the situation, that can do something. So that is what we call the sort of artificial intelligence there. And then accordingly, that can do the things. But don't think that they are thinking itself. No, it is not so. So the programmers is giving a sort of program, sort of set of the instructions that
to understand the situation there and to take some sort of action according to the situation. That is how it is. Otherwise, still today, computers cannot think itself. Right? That is the most important thing there. I think those are very basic things of computers. Basic deval computers, right? Then when you think about a computer, there are two different parts of a computer. Parts dekak tiyena computers. One are the hardware and software. So everybody knows about it. I think everybody at your level, your age is having the idea. Computer comprised of two parts. One is a hardware part, other is the software part. Without having both, computers cannot operate. That is the most important thing, right? Just having hardware, it is like a dead body. It's like a human, dead human body. With having software, you cannot see even a software without a hardware. So that means the hardware and software has to be there working together. It becomes live. Otherwise, that may not be live, right? Okay. Therefore, like a human body, we are also having sort of, the parts of the human body. We are having parts, and even a dead body, same parts are there. But then the person not become live if the software part, or what is called the soul, is not there. So the soul has to be given. So likewise for the computers, both hardware and software has to be there. So therefore, to become live, hardware, software, and the power has to be provided into that. Then only it becomes work, or it becomes live. Otherwise, it will not be. And another part that you may have heard here is the firmware. The firmware means, we don't discuss that in detail, because firmware means a status of hardware and software that has been included into one place in the factory. So this is done in a factory. That is what we call the firmware. Now, every time when you start a computer, you may have heard about, you may have seen something coming onto the screen at the beginning of the starting process. We can booting process, computer booting, computer starting. The proper wording is the computer booting. During the booting process, you can see some screen. Now, as an example, if you are having Asus computer, or if you are having, say, the HP computer. So at the beginning, you can see just HP, the screen there. Every time it's coming out onto the screen, and then going off, and then only the windows coming up. So that HP or Asus or whatever is there in the firmware. And every time firmware that is factory fitted. So both hardware and the software is written together. Hardware software firmware. So you cannot normally change it. Firmware. So that normally computer consists of two major parts, hardware and software, and the firmware, small part is there called firmware. And then you may have heard about the liveware. There are four wares there, right? The hardware, first is the hardware and software are the two major, and then the firmware, and the other is the liveware. Liveware means the person who is working with the computer. So the liveware is not very important, not discussed here. So that is what we call the liveware. Then this computer is the computer came next to what I showed you earlier. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නපු මුලින් කම්පියුටර් එකට පස්සේ ආපු
අරවට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙච්ච කම්පියුටර් එකක් මම මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. Right? Now which is this is having now this part is called not the central processing unit. දැන් මේක central processing unit කියන්නේ නෑ අපි. අර කලින් එකේ දැන් මුල් මේකට මම එන්නම් කොයිගේ තියෙන හැටි බලන්නකෝ මේක ඔය මේක මේ අතට තියෙන්නේ මේක. So that is laid on the tabletop. So this is what we call the system unit. The proper wording is this is system unit. This is the api monitor kiyana, but the proper wording is video display unit, VDU. VDU. Here is the keyboard, you know that. So I mentioned you that there is no mouse here, no sound facility here. But when you come to this, that is different from that. There you have all these parts. You can see the mouse here. You can see the, in fact, the speakers can be there, but you can't see the speakers here. You can connect the speakers here, right? And then the USB device, by that time, USB was not there earlier. Now here is the USB device. Then there the cards, the memory cards can be connected to this, or the USB devices can be connected to this. Memory cards can connect. They are still this drive is there, smaller drive is there, and the CD drive. Early one, we did not have a CD or DVD drives. There you have the CD, DVD, and the color screen, you can see it here. And this system unit, within the system unit, you have the hard disk. Hard disk is there. So those are the differences with the next generation of the computers. The color facility, sound facility, and USB connectivity, and the CD or DVD drives are there, hard disk is there, and this drive is still there, smaller one. This is 3.5 floppy disk is still there. That is the next level. So what you can see here are the hardware. මේක ඇතුලේ තියෙන ගලවලා ගත්තාම මේක ඇතුලේ you have the motherboard, then you have the memory, you have the central processing unit, you have other sound cards or the video cards, and all these cards are there, right? So that is hardware part. So this hardware can be further divided into input devices, output devices, and the storage devices. So මේක ඇතුලේ තියෙන මේ hardware parts ටික අපි කොටස් 4කට වෙන් කර ගන්නවා. අතන 3යි මෙතන තියෙන්නේ 4කට වෙන් කරනවා. අපි කොටසකට කියනවා input devices. That is the devices that we use to feed the data into the computer. Input devices. Then the output devices. Now, if you want to get the results of the process data outside, that is what we, as an example, you know, the printers is an output device, and the multimedia projector is an output device. So those are output devices. Then the input devices, you know, the mouse, keyboard, those are input devices, right? Input, output. Then you have the storage devices. To store the things for later users is done in storage devices. Now, memory card that you can fix here is a storage device. Then the hard disk within this is a storage device. Then the floppy disk, CD, DVD, those are storage devices. Then the other part here, I said 4 parts there. Other part is the memory. So within this, the memory, what is called the RAM memory, random access memory, is fixed into this. And then various other memories are also there. Other one is the ROM memory, read-only memory, that is also fixed here. So memory is considered separately, but 3 major are the input, output, and the storage, and the other one is the memory, right? Right. When we are talking about software, you cannot touch the software, physically touch it, but hardware you can touch physically. ඒක අතින් අල්ලන්න පුළුවන්. software කියන එකක් අතින් අල්ලන්න බෑ. When you run the software on a hardware, then you can see it on the screen. Computer එකේ screen එකේ ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන්
make a hardware akudu dupa mona hardware. So you can include them in a DVD, or you can include them in a USB pen drive, or you can include them, or you can save it on a hard drive. Likewise, various devices are there as storage devices. And when you store the software on a storage device, then you can see it on the screen by running on a hardware. ඒ කොහේ තැනක තැන්පත් කරලා තියෙන එකක් hardware එකක් උඩ දුවපුවාම දැන් මේ screen එක උඩ දුවපුවාම තමයි අපිට ඒක පේන්නේ. එතකම් බලන්න බැරන්. DVD එකේ data තියෙනවද කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ ඇහෙන් බලන්න පුළුවන්ද? Can you observe the data written on a DVD? Data written on a hard disk? Data written on a memory card? You cannot. But software cannot be kept without a hardware. Software කියන එක නිකන් අහසේ තියෙන්නේ නැහැ. නිකන් එයා ස්පේස් එකේ කොහෙවත් තියාගන්න බෑ. ඒක අපි තියලා තියන්නේ hardware එකක් උඩ. ලියලා තියෙනවා hardware එකක් උඩ. Right? That's the difference. Okay. Right. I think I tried to give you some idea about the basic things. These are very basic things, right? මූලිකම දේවල් කීපයක් ගැන තමයි මම ඔයගලන්ට කිව්වේ. Now here is the firmware. මේ තියෙන එක firmware එකක්. ME BIOS, right? BIOS mean basic input output system. මේකෙන් තමයි අර කම්පියුටර් එකක් start වෙනකොට ඒ කම්පියුටර් එකේ මුල තියෙන screen එකේම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ. ඒ ටික ඔක්කොම එන්නේ මේකේ. Right? ඒ අරුණම තව there are settings, some temperature settings, and display, other display settings, and all these are coming from here. So once fitted in the factory, that will be there forever. Ever means until the end of the computer. Otherwise, you can remove it and fix new ones, but it is difficult. Normally, the instructions here or the software part here cannot be changed. Samanyan change karanna bෑ. But the temperature, some of those things, like the temperature at which the computer shutting down. දැන් අපි කියනවා computer එකක් එක්ක අපි වැඩ කරනකොට එක්තරා උෂ්ණත්වයකට ආවට පස්සේ computer එක ඒ උෂ්ණත්වයේ තවත් දුරටත් වැඩ කරන්න ගියොත් ඒ computer එකට හානි වෙනවා. Now, if you are continuing with the computer, if you are working with the computer, if the temperature come to, let's say, 70 degrees inside of your computer, then computer has to shut down to preserve the activity of the computer. So otherwise, that will burn out. ඊට වඩා temperature එක වැඩි වෙලා මොනවා හරි වුණොත් මේක පිච්චිලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. නිසා අපි එතනට આવොත් එතනින් shut down කරන්න. Computer has to be automatically shut down. මොකද අපිට තේරෙන්නේ නැහැ ඒ temperature එකට එනවද නැද්ද කියලා. So that is monitored within the computer. So that sort of settings can be done here. එතකොට ඊට වඩා આવොත් automatically shut down වෙලා යනවා. එතනින් එහාට වැඩ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ආයි cool වුණාම තමයි ඔයගොල්ලන්ට ආයි ඒක start කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. You cannot start the computer until the temperature goes down from that level, from that certain level. අන්න ඒක setting එක හදන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඔන්නේ. Normally one setting is there, but if you want to, you can change it up or down a bit. පොඩි ඉඩක් දෙනවා ඒකට. ඒවා තියෙනවා, right? Okay, that is there in the firmware. ඒවා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දැනගන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි, but you should know what are firmware. That is why I gave you some sort of description there. So this set of slides are there on the LMS so that you can read it, and if you are having any question, you can speak to me. Right now it is almost 10:15, so I will continue for about 15 minutes more, just to give you an assignment. මම ඔයගලන්ට පුංචි assignment එකක් දෙනවා. ඒක දෙන්නේ මෙන්න මේක බේස් කරගෙන. So I will stop it and let's come to another one.
Right now, let's look into the current world. Now we know that the, just a minute, I will come to the slide here. Right, wait. Okay. Now, if you look into the world today, what we have now is the computers. Now, we had actually desktop computers, laptop computers, or what is called palm top, smaller ones, palm top computers. Likewise, various different forms of computers are available. Now, if you go back to 1990s or early 2000, then the most popular computer type was the desktop computers. By that time, desktop computers were there. People, even at home, they are having desktop computers. But from there onwards, people all around the world started using movable, or let's say the portable type of computers. That is what we call the laptops. So there are various different form of laptops are available today. විවිධාකාර laptops තියෙනවා. So the market now is there for the laptops basically. So if you look into the whole world, you can see various different companies are engaged in IT or the CS industries. ලෝකේ වේගයෙන්ම දියුණු වෙන field එක මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් IT field එක. IT is the fastest developing field today. So the companies are contributing to develop the IT. Private sector people, not the government sector. And ලෝකේ දිහා ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් පේනේවි ලෝකේ governments නෙමෙයි ඇත්තටම IT industry එක දියුණු කරන්නේ නැත්නම් IT industry ඉස්සරහට යන්නේ private sector එක. So that there are so many companies who involved and who contributed to develop the ICT or the ICT usage among the people, among the public. So therefore, we should have some idea about the ICT related companies, so ICT related activities in this world. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා යම්කිසි අවබෝධයක් ඇති කරගන්න දැනට ලෝකයේ පවතින IT field එක පිළිබඳව අවබෝධයක් එතනදී වඩා වැදගත් වෙනවා. ඒකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන සමාගම්, ඒකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න යම්කිසි පරිගණක දියුණු කිරීම සඳහා එකතු වෙලා ඉන්න කොටස් පිළිබඳව කතා කරන එක නැත්නම් දැනගන්න එක. Now this slide, so I'll show you a slide. Can you see this slide now? Can you see this? Can somebody speak to me? Yes. Yeah. Yes, sir. Okay. Okay. Thank you. Now this will give you some idea. IBM, Microsoft, SAP, Oracle, Cisco. There are 5 names here. 5 names. Basically, when you look into this, these are brand names, right? Brand names, but similarly, those are companies as well. ඒගොල්ලන්ගේ brand එකකින්මයි company නමින්ම brand එක තියෙනවා. Now IBM is, now you should have some idea about these companies because those are very heavily involved in ICT industry and they contribute a lot to develop the ICT. ලෝකේ
මේ පරිගණක පිළිබඳ මේ ශාස්ත්‍රය වර්ධනය කරන්න එම නැත්නම් ඒ ශාස්ත්‍රයේ දැවැන්තයෝ හැටියට ඉන්න අය කවුද? ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? ඒවා පිළිබඳව යම්කිසි අවබෝධයක් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නට ඕනේ. ඒක නිසා තමයි මම මේ යෝගී කීපයක් ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ. Now these are the 5 most successful ICT companies in the global marketplace today. අද ලෝකෙ දිහා ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම ලෝකේ ඉන්න දැවැන්තයෝ 5 දෙනා මේ ඉන්නේ. එක එක අංශ වලින් මේගොල්ලෝ ඉන්නේ. පරිගණක කිව්වම so ICT means there are various different fields within that. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා තව fields ගොඩක්. ඒවා කීප දෙනෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. IBM means International Business Machines. IBM, International Business Machines. The Microsoft, you heard about Microsoft. Then the SAP. SAP is what? Ek product passe kata karamu. SAP is a company, is a software actually. Software development. Software means enterprise software development, right? And then the Oracle is another software based. Cisco is a network based network. Then the IBM is a sort of company who handle the IT devices, various IT devices. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන හදන්නේ බලන්නේ එක එක ICT උපකරණ. Microsoft ප්‍රසිද්ධ software වලට. නමුත් hardware කරනවා. SAP ප්‍රසිද්ධ අපි කියන්නේ enterprise solutions වලට. දැන් වෙළඳ ස්ථානවලට ඕමනා කරන software development තමයි software and hardware solutions තියෙනවා, but basically software solutions. Oracle is a sort of system software part එකකින් service එක දෙන්න කෙනෙක්. Cisco තමයි ලෝකයේ ප්‍රධානම network hardware and network software handle කරන company එක. Cisco. So that those are the giants, 5 giants at the moment. මේ වෙලාවේ company පහක් කියන්න කිව්වොත් IT වල දැවැන්තයෝ මේ පහ තමයි දැවැන්තයෝ 5 දෙනා. Right? Okay, then let's come to this. Microsoft, Oracle, both are there. Make it right? Microsoft, Oracle, SAP. SAP would make it right? SAP was also there. And Salesforce, Adobe, Block, Intuit, VMware. So these are as companies, as ICT service companies. ICT kela services hai. Baluwot tema. A services වැඩිපුරම ලෝකෙට දෙන company 8 මේ තියෙන්නේ. ICT services. And these are, what are these now? Can anybody tell me what are these? Computer brand names. Yes. These are computer brand names. Now, if you look into the most popular, 8 most popular brand names in the world, computer brand names. Computer එකක් අපි ගන්න යනවා නම් මාකට් එකට මේ තියෙන්නේ දැනට ලෝකයේ තියෙන ප්‍රසිද්ධම brand 8. මෙතනින් ප්‍රසිද්ධ මේක දැනට නැත්තම් වැඩිපුරම computers හදන්නේ Lenovo. Lenovo තමයි පළවෙනි එක නම red line එක ගැහුවේ ඒකයි. Then you have the Dell, HP, Apple, Microsoft, Asus, Acer, Razer. Those are the brand names, computer brand names. I have a small doubt. Yes. I never heard of the last name Razer computer. Yeah, it is now there in the market. So if you go to the web and see, Razer is another new addition. New means actually about 10 years back. Now it is the most. This is the 8th most popular. Is it a computer? Yes, it's a computer brand. No, I mean a gaming computer or something. What? A gaming computer or something? No, not just for gaming.
but it's a computer brand like Dell, Razer. So there are certain models of any of these brands specifically for gaming. But basically, these are manufactured for general use, right? Go to the web and see Razer, okay? And yes, now I think you are having some idea, so I'm not going to speak in detail here. There's no time. Then here is the, out of all these, the Microsoft is the giant here, right? Microsoft tamai metaning pradhaniya. And look into this. Now, you all are familiar with social networks. Social network. Now, this is the most updated in January 2023. Number of monthly activities of the users. By that, the Facebook is the number one. Then the YouTube. Now, these are the social networks, right? Now I'm talking about social. You know what the social network are. So you all are using social networks today. So the Facebook comes first, YouTube the second, WhatsApp third, then the Instagram, WeChat, TikTok, then the Facebook Messenger, then you have the various other things here, right? Now, what I want you to do is to find out some details about these things and make a small document and upload into the LMS. Now, like this. Now, as an example, you know, the TikTok is there, right? You can give a small introduction like this. Here you are. TikTok is a social media platform for creating, sharing, and discovering short videos. You can find them out from the web. Make a web baking that hosts under submitted videos which can range in duration from 3 seconds to 10 minutes. Make ඇතුලේ පුළුවන් වෙන්නේ තප්පර 3යි විනාඩි 10යි අතර ප්‍රමාණයව හදලා දාන්න TikTok එකට. right? මේක social media එකක්. මේකේ තියෙන්නේ videos, short videos තමන්ට හදලා upload කරන්න පුළුවන් අනික් අයට බලන්න පුළුවන්. right? Bit similar to YouTube but different. දැන් වෙනස මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ හොයාගන්න. TikTok එකේයි YouTube එකේ. right? Keep in mind that all these social media are useful in education, but at the same time, those can also be used against the education as well. Education means that is going in a wrong way. Make a Honda අපි කියන්නේ අර හොඳට නරකට දෙකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ ඒම් දෙකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒවා මේවා. මේවා හරහා අනවශ්‍ය දේවල් ඔලුවට දාගන්න ළමයිනුත් ඉන්නවා. So that they are inclined into unnecessary troubles or they are acting in different ways. So that what we need is to make use of these facilities for the education, for your betterment. So ඔයගොල්ලන්ගේ යහපත සඳහා මේක පාවිච්චි කරන එකයි කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි කෙරෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේක අනවශ්‍ය විදියට පාවිච්චි කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒව පැත්තට වැටුනොත් අපි කොතනින් කෙලවර වෙයිද දන්නේ. right? Okay. Now the TikTok. Now this is what I want you to do, that there you have Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, WeChat, TikTok, Facebook Messenger, up to this level. අපි මෙතනට විතරක් ගමු. right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 are there. So already TikTok key has been given here. මං TikTok එකට හදලා දෙනවා. ඊටු higher to give us an introduction. මේකට introduction එකක් දෙන්න. Probably you know that now when you, sorry, the TikTok here, right?
So probably you can include the founder of this. The founder of TikTok. TikTok කියන එක හොයාගත්තේ කවුද? ඒක IT කාටද? මොකක්ද company එක? So that you can include those information as well. So that make a small document, Word document or else a PDF. Word එකක් හරි PDF එකක් හරි හදලා ඔය හයට description එකක් ලියන්න. So that prepare a description for each and every social media network that is here, right? Facebook එකට ඕන තරම් ඔයගොල්ලන් ලියන්න දේවල් තියෙනවා. So YouTube, so you can get various information here for YouTube. What is it like? I mean, who has done it and who is running it, you know, things like that. Information, important information can be at WhatsApp, Instagram and things like WeChat. So WeChat is Chinese, right? Make හොයාගන්න විස්තර වල WeChat එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. And the Facebook Messenger as well. And from there onwards, you cannot find everything. But if you want to, you can add Twitter as well, because you may have heard about Twitter very frequently. Twitter can also be added if you want to. And Telegram as well. So once written, you upload it into this. Just a minute. You upload it into this link. මෙන්න මේ link එකට දාන්න. Here is the link. Social media upload link. So it's available. You can go here and upload it. මේකට upload කරන්න ඉඩ දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට upload කරන්න පුළුවන්. Right? මේ link එකට. Right? So that is what I want you to do. Now this is 10:32 now. So I'll be back around say 11. මම 11ට ආපහු ඔයගොල්ලන්ට කතා කරනවා. ඒ වෙනකොට මේකට ඔයලා upload කරන්න. So you can find out the information about the social media. Write a small that you prepare a Word document or a PDF. Take a PDF කරාත් වැඩිය හොඳයි. So better if you can make it as a PDF and upload it here. But keep in mind the other formats cannot be used because I have specifically set it to DOC or DOCX, that means Word document format, and the PDF format. So you can upload it here. We'll discuss it later on, one by one. I mean, I may not be able to show you everything, but we'll discuss the things next at 11 o'clock. Now it is 10:33. So I'll stop it here for a while, and the link will be there. So if you want, you can be here and upload it, and we'll discuss it later. If it writes PDF, it's okay. Yes, PDF is okay. Yeah, what is the question you asked? Do we have to do all the 7? No, it doesn't matter. Either 3, 4, 5, it doesn't. I mean, if you want to, you can go up to 6, 7 if you want to. Better if you can do it, but at least 5. Okay, sir. At least 5, yes. Yes. Right, you got it? Yes, sir. I'll stop it here right now. I can see 4 submissions here. එකෙනෙක් දාලා තියෙනවා මොකද්ද කරන්න කිව්වේ කියලා. කවුරු හරි කියන්නකෝ කියලා දාලා තින්නේ. ඒ කියන්නේ අහගෙන ඉඳලා නැහැ මොකද්ද කිව්වේ කියලා. Anyway, what I have asked you to do is I gave you a list of social media. So mostly use social media. So I asked you to give it the instruction, give it the introduction. Now, as an example, I have showed you TikTok. What is TikTok? It's a short video upload facility is provided, and then the time duration
has been displayed there. And then you can add a lot. So who is the the company who is maintaining the TikTok, or else the founder of the TikTok, and what are the specialties with the TikTok compared to others, what is it, and things like that, the pluses, minus, so pros and cons, so anything can be written. So you can find it out from the web, and then write a small para, probably a few sentences, and then upload it into this link. That is what I asked you to do. And I will share the uploads here. The upload I can see Fahim. So he has uploaded as an assignment. Very good. And Facebook. Now, he has given an introduction. Facebook is a social media platform that allows users to connect and share information with each other online. It was launched in February 2005, Mark Zuckerberg. So that is very important. So you should have some idea about the founder there and the company and how it is developed and things like that. It's 2004, Facebook, that is correct. 2004 in Mark Zuckerberg and group of college friends. Users can create a profile with their personal information, photos, interest, and they can also connect with friends, join groups, and things like that. So now the social media platform in the world with over 2007 billion monthly active users as of 2021. Very good. And then he has written something on the YouTube as well. YouTube is a video sharing website that was launched in February 2005. It allows users to upload, share, and view a wide range of videos, including music videos, movie trailers, educational videos, and user-generated content. Users can also like, share, and comment on videos, as well as subscribe to channels and create their own playlists. The YouTube is free to use, but generates revenue through advertising and paid. Yes, that is right. Very good. And what you can get from here is that the Facebook, I think it's not necessary for me to describe because you all have the Facebook page probably. And if you use it in right way, you can use it as an educational tool and also sharing ideas and getting answers. You can discuss the thing there, various problematic things and get the answers for that. And likewise, you can find very useful things through the Facebook. But on the other hand, that can be used for various other purposes. Other means that non-educational things. Some of those are acceptable, some are not acceptable under our social environment in the country, in Sri Lanka. දැන් කාටත් තේරෙනවා Facebook කියන එක ප්‍රයෝජනවත් දෙයක්. ඒක කවුරු කොහොම කතා කළත් එක එක විදිහට අපිට මේක ගැන විස්තර කරන්න පුළුවන්. මේක এডুকেෂනල් ටූල් එකක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අධ්‍යාපන මාධ්‍යයක් හැටියට. කෙනෙකුට උදව් කරන්න පුළුවන් මේක හරහා ගෲප් එකක් හැටියට හදාගෙන මොනවා හරි ඇක්ටිවිටි එකේ දෙන්න පුළුවන් හොඳ පැත්තට. ඒ වගේම තමයි නරක පැත්තටත් ඔයගොල්ලෝම දන්නවා. ඉතින් මේ දවස්වල ඔය නොඑක් වතාවට පත්තරවල තියෙන ඉතින් Facebook සාද ඒවා මේකින් බැහැර කළ යුතු නැත්නම් අනවශ්‍ය දේවල්. ඉතින් හැබැයි ඒක සාධ්‍යයක් කිව්වට ඉතින් ඒක හොඳ සාධක් තියෙනවා. ඉතින් අතන කට්ටියක් එකට එකතු වෙලා විනෝද වෙන එක වැරද්දක් නෙමෙයි. යම්කිසි ප්‍රයෝජනවත් වැඩක් කළා අනවශ්‍ය වැඩ නෙමෙයි. ඉතින් ඒක නිසා ඒකේ හොඳ පැති තියෙනවා. ඒ තමන් මේ පැත්ත ගන්න දැනගන්නට ඕනේ. So that is about the Facebook. And when you go to the YouTube, it is a very helpful sort of YouTube. Now, I want to highlight it specifically in agriculture. Now, if you want to get something done about practicality of something, then there are so many videos that people have done and about their work in the field and uploaded into YouTube. It is free to use, so anybody can get it. Only thing is you have to pay for the data that you use, that's all. So the rest of the things are free of charge and very useful thing. Now, if you want to find out, let's say a fruit or a vegetable or whatever, how to
do the management practices, how to prepare the land, and things like that, how to get the seeds for that, and how to do the other practices. Then all these are available on YouTube. So almost anything. Now, if you want to get something, how to get something done by yourself, then that will also be there. Then samahara දේවල් අපි මාකට් එකට ගිහිල්ලා කරගන්න repairs මොන හරි කරන්න ඕන. යම් කිසි තැනක මොන හරි ගලවන්නේ කොහොමද machine එකක්. අපි හිතමුකෝ ඔයගොල්ලෝ field එකේ පාවිච්චි කරන spray machine තියෙනවා. spray machine එක repair එකක් කරන්න ඕන වුණොත් ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ කොහොමද, මොනවද තියෙන්නේ, කැලි මොනවද. So all these necessary things. So how to dislocate it, and what are the components that is there with that, and how to replace it, things like that. All these are there on the YouTube. So if you go through and find it out, then you can do it yourself. හුඟක් වෙලාවට තමන්ට තමන්ගේම දෙයක් කරගන්න පුළුවන් ඒකක් දිහා බලාගෙන, because it's a video. So everything can be seen, and at the same time they are describing all these things. So all these facilities are available with the YouTube. Those are coming free of charge. That is the most important thing. With that, I must tell you that now in this description, he says that the YouTube is making money. Then how can they run it without money? Now you are not paying money, but advertisements are coming on, right? So when you are watching it, some advertisements are there. So they are making money out of that. So that is how they run it. So anyway, those are coming free to you, and those are really, really helpful sort of service, YouTube. And then the WhatsApp, again, WhatsApp, it's not necessary for me to describe WhatsApp. Then the usage of it, you are already using all these things. So WhatsApp is a messaging app that was launched in January 2009. So you can see that most of these, the popular applications are introduced after 2000. So those become very popular. WhatsApp. And it allows users to send text messages, voice messages, make voice and voice calls, and share photos, videos, and other media. So it's given, and at the end, so those are available for both Android and iOS, and owned by Facebook. This is owned by Facebook, and 2 billion active users worldwide. The last we see billion දෙකක් මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. Then the Facebook Messenger, that is another popular app, not in Sri Lanka, but in other countries like Australia and some other countries. Those that is very popular, even in USA. Facebook Messenger is a messaging app developed by Facebook that allows users to send message, voice calls, video calls over the internet. Launched in 2011, and that is similar to WhatsApp in many ways. However, Facebook Messenger also allows users to send money to friends, play games, and make appointments. The app is available on both Android and iOS, and has over 1.3 billion active users. Then Instagram is another one. It's a photo and video sharing social network service owned by Facebook again. That is by Facebook. It was launched in 2010 and allow users to share pictures. So that then the snapshot, so he has included about the snapshot as well, right? Then let's come to another one. Then the second one by Disanayaka DMI, I think her description is there. TikTok media app. So she has written something on TikTok, YouTube, and Instagram, WhatsApp, Facebook. Likewise, she has done something good. And then Hasini Disanayaka 3006. She has scanned it and uploaded it. Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, and Telegram. Good.
Then another one, Maduma Somatilaka MPRM. Writing on TikTok, YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook, likewise. So good that you have tried to understand something here. Now, what I need to highlight here is that the social media are very helpful in not only in education, but also in day-to-day life for all other fields, all other areas. Apita හැමදේටම වගේ ප්‍රයෝජනවත් එකක් තමයි මේ social media. Then everybody knows that now when the ladies cooking at home on YouTube's videos are there. So using those things, they are modifying the cooking, or else they are doing trying new recipes and all that using the YouTube, and they learn a lot by those things and chatting with each others and communicating from people in overseas and things like that. And if you want to find out the details of some of special, say, unknown object, so the name is there, but do not know what it is. But if you type it into the internet using any of these YouTube or whatever, you can see, sometimes you can see the video easily. You can find it using a sort of a search engine or the search service, but the social media will allow you to get it on videos and everything. So all these are available. Even the people who like to learn about the religion. So those are available in millions today, right? Where it is different, the religious matter, religious teaching is also their own web on social media. And the medical field, if you want to get some advice, so that is also there. So almost anything is available on social media. Therefore, social media are very important. So for agriculture, so similarly, agriculture is supported by social media. So we are trying to understand some of those things next day. What sort of applications? I mean, as an example only, right? There are maybe thousands of those things, but we don't have time. But I will show you some of those very basic things that you can use there. And then let's come to one of my slides there. Before that, I was talking about the central processing units. So when we are talking about the computers, so the most important part of the computer, I think you know this, is the central processing unit. So the central processing unit, when we are talking about central processing unit, there are two types of central processing unit. Types means the two brands actually in the world. So world leading two brands. I think you have to have some idea. So those are the, who knows about that? Kaudani. What are the two popular brands of central processing unit? Central processing unit. Yes, Intel. Yes. Intel and Alson. What? Alson? No, it's not. What's the other popular brand? That's not popular here in Sri Lanka, but in the world. The roughly about 40% is taken up by Intel
while another 38%, we're almost similar, 38% will be shared by or will be taken up by another brand. What is the brand? What is the other? Intel is, yes, that is true. Now, when you look into a computer that you use, you would see that there's a sticker on most of these computers saying Intel inside. Intel inside. The core technology, they say the Core i5, Core i7, Core i9 likewise, Core i5, Core i5, Core i7, Core i9. Those are Intel. What is the other brand? AMD, that is right. Good. AMD. Keep in mind, both are coming from which country? Based on which country? Those are manufactured in China, in various other places in the world, but who owns it? The US, yes, Silicon Valley. Those are USA brands. So keep in mind that most of those brands or the companies that we discuss, that I shown you earlier, are US brands. That is the problem for the whole world. That means US market is though the US people are the guys who owned almost all ICT, let's say ICT, ICT companies and the ICT brands. They are the people who owned all these things. So that all is grasped by them. ඔක්කොම ඒ ටික අල්ලගෙන ඉන්නේ නැත්නම් ICT වල ප්‍රධාන කොටස් ටික ඔක්කොම තියෙන්නේ අල්ලගෙන ඉන්නේ USA කට්ටිය. Those are USA brands. Cisco, as an example, the world best network items. That is Cisco. Cisco is a USA based company. The Microsoft, we all know Microsoft. Microsoft is a USA company. And then almost all other ඔය අනික් කතා කරන ඔක්කොම ඒවා බලපුවාම ඒවා කොහෙද? ඒවා USA. Now we are talking about Facebook. Facebook is a USA company. YouTube, Google, those are USA companies. USA then අපි දන්නවා ලෝකෙම ICT field එකේ නැත්නම් අපි web එකේ බොහෝ දේවල් හදන නැත්නම් වැඩිම දේවල් අල්ලගෙන ඉන්නේ. You wait for a while. මට විනාඩියක් දෙන්න. Giant companies in the ICT field. Almost all are the USA based. Now, you know the YouTube, and then the mostly used the WhatsApp, and all these are ICT companies are based on USA. That is a kind of problem that I mentioned about WeChat earlier. The WeChat is a social media that is there in China. That is the main social media used by Chinese people. And also SAP. It's an enterprise solution company, world #1. SAP is a German company. ඒක ජර්මනියේ ඔය දෙකක් තුනක් ඇරුණාම all the other ones are based on USA. Now, as an example, you know the biggest chip manufacturing is done in Taiwan. සාමාන්‍යයෙන් electronics වලට ඕන කරන components වලින් වැඩිම ප්‍රමාණය හදන්නේ Taiwan and then China. And keep in mind, even though the plants are there, it is owned by companies in USA. USA company වලින් අර රටවල් වල raw materials ලාභයි, labor ලාභයි, අනික් infrastructure facilities ගන්න අඩු ගන්නට ගන්න පුළුවන් නිසා ඒ රටවල් වල ඉඳලා හැදුවට ඒවා USA companies වලින් තමයි කරන්නේ. ඒ නිසා මුළු ලෝකෙම
IT අල්ලගෙන ඉන්නේ නැත්නම් IT කියන ෆීල්ඩ් එකේ මුල් ටික තියෙන්නේ USA වල. That is the kind of problem that we have at the not only for us but also the whole world. So they are the people who are making all these things. Now when you are uploading things into the YouTube or else into your Facebook or whatever the place you are uploading your photographs or any kind of video, that is end up with USA. Even in the email, most of you are using Gmail at the moment. That is the best in the world and providing everything free of charge. But anyhow, that is the way of getting the information of the whole world by USA. ඒකෙන් තමයි USA අද මේ වෙනකොට බලවත් වෙලා තින්නේ IT field එකේ. Having known or unknown. So everybody is uploading everything into the web. So the web is normally, they say that is private and that cannot be normally taken by others. That is true by others, but the USA people, they can make use of it. ඒගොල්ලන්ගේ රහස් සොත්තු සේවාවලට ඔය ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මොනවද මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරන්නේ දාන්නේ ඒව ඔක්කොම ඒගොල්ලන්ට ළඟට යනවා. So that is what happens, but you know, we cannot avoid it. You cannot avoid it, but we are getting services now. Gmail as an example, that is the best email that we have. At the very beginning, I can remember email was introduced somewhere in late 1990s. And by that time, there are various email service, online services. Online means the web-based services. And first best one was Yahoo, but that time, Yahoo, YHOO, you know that. Still Yahoo is available. But by that time, there are so many other email services available. But those are vanished now. Those are not appearing on the web at this moment. So anyhow, that is because of the Gmail. Gmail has introduced in 2000, I can't exactly remember, 2004-5 period. So that from there onwards, that came up to the top. So that the best service is provided by the Gmail at the moment. So that there are so many features with the Gmail. So that everybody is going into Gmail. But that is a USA base. So that we are end up with the culprits of USA IT industry. So that is the situation. So anyway, we cannot avoid all these things. Anyhow, you should have some idea about it, right? And then we'll move into some other section. Now, why I gave you all these things is just to have some idea about the situation in the world and the companies and the products that is available in the world for public use. සාමාන්‍ය මනුස්සයින් පාවිච්චි කරන උපකරණවල වර්ග ඒවා හදන කම්පැනි. මොකද ඒවා නිසා තමයි IT industry එක මේ වෙනකොට ওই මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. IT industry has been developed up to this level due to the contribution and the commitment of these companies and different people. Now, as an example, Mark Zuckerberg, he was a university student by that time. He started developing a software, and later on, when he came out from the university, he started the company, his own company, and that is how the Facebook came in. Likewise, the WhatsApp and most of those things came like that. So at the beginning, somebody, one guy or a group of students started doing it in its education at the secondary education level, and then later on those become sort of an enterprise, sort of a company, and then it started developing, and then came into the whole world. So that is how those came in, and therefore anybody can do it in different manner, different fields of ICT fields. So that is why I try to give you some sort of idea. And in this afternoon, we are going to have
evaluation like thing. I mean, that is for a trial for you. And there, of course, I have included some of those brands and the popular or the people who started those things, and what is called popular brands and the people who developed it, something like that. So those will be there, so you can answer it and get some idea how to do the what is called MCQs. And those are having initially these are having one answer, but later on the next day we are going to give you multiple answer questions just to get an idea as a rehearsal. කරගලන්ට කරලා බලන්නයි ඒවා දෙන්නේ. හැබැයි අපි මම ඉවැලුවේෂන් එකට පාවිච්චි කරන්නේ ඉස්සරහට ඒ විදිහේ මල්ටිපල් ආන්සර්ස් එනේවා. ඒවා ටිකක් එක ආන්සර් එකක් සිලෙක්ට් කරනවට වැඩිය අමාරුයි. Those may have one answer, two answers, three answers, four answers, or all five may be correct answers. So you have to be careful in selecting answers, because now when you select wrong answer, you get minus marks. ඒක නිසා දැන් මේ අපි කතා කරන දේවල් ගැන ඔයගොල්ලෝ ටිකක් ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. ටිකක් නෙමෙයි. දැන් මේ කියන දේවල් මොනවද කියලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා ඒවා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ මෙතනින් එහාට. එහෙම නැති වුණොත් ටිකක් අමාරුයි. මොකද අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලෝ knowledge එක ගණී කියලා අපි මේ කතා කරන දේවල් වලින්. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා නෝට් කරලා තියාගන්න. මේ මගේ රෙකෝඩින් එක ඔයගොල්ලන්ට මම රෙකෝඩ් කරන කොටස දෙනවා. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නමුත් එතනින් එහාට වෙබ් එකට ගිහිල්ලා තියෙන තැන් වලින් තව පොඩ්ඩක් හොයලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේක, right? So it is better if you can find out the facts and figures from the web or from books or magazines or various sources available. So from that, try to learn about ICT that is helpful in agriculture, so that next day we will directly come to the applications of agriculture. Right, now let's come to another area here, that is actually if you want to select or purchase a ICT related device, or as simply you can understand if I say a computer, to purchase a computer. So what sort of features that you should look for when you are trying to purchase it? Or else if you want to find out, or if you want to purchase simple ICT device, something like say USB pen drive, what sort of features that you should look into and things like that. So for that purpose, you have to understand the important features of computer devices. Then only you can get an idea about the features and what are the newest ones, what are the latest features available, what are the latest versions available and things like that. So when we are trying to purchase any kind of purchasing item, we need to prepare a specification. ඒකට අපි කියන්නේ සිංහලෙන් කියන්නේ පිරිවිතරයක් කියලා. එහෙම කිව්වම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔය පිරිවිතරයක් කියන්නේ. තමන් මොනවා හරි එකක් ගන්න යනකොට ඒ තමන්ට ගන්න ඕන දේ තියෙන්න ඕන ලක්ෂණ, the features of it is included, and you prepare a small document called specification sheet. Then if you go to a company and if you need a computer to work with, then you have to ask the company to
give you a computer. Then they will ask you what sort of computer you need. Then you have to say that I need a computer with these features. That is what we call the specification. Specification. So that is how you call quotations. Milaganan kandavane anne wage ekak api lasthi karagana. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ පිරිවිතර ලයිස්තුව පිරිවිතරේ නේ පිරිවිතරේ කියලා එකට කියන්නේ. It's a specification sheet. So that for a computer, how it looks like. computer එකක් වුණොත් මේක පේන්නේ කොහොමද? අපි බලමු ඕක specification sheet එක. මම මේක දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේකේ තියෙනවා. Right? I will make it available for you. Here you are. You can open it and see if you want to. Here it is. Can you see this? Can you see my screen specification for a laptop? Can you guys? Can you? Okay. Thank you. Now see whether it is possible for you to understand these features. Then make a අඳුරන්න මේ තියෙනවා ටික අඳුරන්න පුළුවන්ද කියලා ඉස්සෙල්ලා බලන්න මේ කියනේවා ටික. Then make a බැරි නම් පොඩ්ඩක් මේක කියෝලා ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. So that these are the basic features. Keep in mind these are basic ones. Right? අපි computer එකක් හරි computer related item එකක් හරි ගණ්ඩ යනකොට නැත්තම් ගණ්ඩ හිතනකොට අපි ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ ඒකේ මෙන්න මේ Tamanට ඕන කරන දේවල් තියෙන්න ඕනේ මොනවද කියන එක. Now this is excuse me, sir. Yes. What about the webcam, sir? Yeah, we'll talk about those things later, right? You first and the ports. Yeah, wait for a while. So I'll speak to you later on this matter, right? And this is a laptop for a general purpose. For a general purpose. General purpose means not specifically for specific thing. Right? සාමාන්‍ය භාවිතය සඳහා පාවිච්චි කරන එකක් හැටියටයි මේ කතා කරන්නේ. Then first you try to understand these features first, then we'll talk about other things later, right? Now, first one that we need to understand is the most important part of the computer. That is the central processing unit. I mentioned you that the two brands of the most popular two brands are the Intel and the AMD. Now, what I am requesting here is I am giving you the name of the Intel here, because that is the mostly used in Sri Lanka. There is a reason behind that, so I don't have much time to describe everything, but I will tell you something about that. Now, Intel and AMD are almost the similar percentage is there in their market. Now, as an example, 40 and 38%, something like that, right? And in the whole world market. But if you look into the Sri Lankan market, so almost all computers here in Sri Lanka are having Intel central processing unit, so the microprocessors, right? There's a reason behind that. Reason is that the Intel is capable of working under high humid and the high temperature environment. So you know that our area, our means the tropical areas, the temperature is higher and humidity is also higher. So this has been, you wait for a while. Heat is generated when running a computer, specifically the heat is generated in the central processing unit. So the Intel processors normally do not generate high heat, and therefore the temperature of the system unit will not go up much higher in Intels, but in AMDs, it is producing high amount of
heat during its operation. Now, in our areas, tropical areas, normally the environment temperature is higher. Therefore, if we want to use AMD process, since they are producing high amount of heat while operating, we have to keep them in the air conditioned room, definitely. Otherwise, when the temperature goes up, what happens is its efficiency goes down. Computer එකක් වැඩ කරනකොට රත් වෙනවා. මේ රත් වෙන එක ප්‍රධානම වශයෙන් වෙන්නේ central processing unit එකේ. ඒතර central processing unit වර්ග දෙක ගත්තම Intel එකක වැඩ කරනකොට හදන තාප ප්‍රමාණය, කියන්නේ උෂ්ණත්වයේ ඉහළ යාම AMD එකකට වැඩිය අඩුයි. ඒ නිසා AMD එකක් වැඩිපුර රත් වෙනවා වෙන විදිහකට කිව්වොත්. Intel එක එච්චර රත් වෙන්නේ නැහැ. අපේ පරිසරය සාමාන්‍යයෙන් කොහොමදත් රස්නේ නිසා එහෙම එකක් AMD එකක් ගත්තොත් අපිට සාමාන්‍ය පරිසරයේ මේක වැඩි වෙලාවක් වැඩ කරන්න බෑ, රත් වෙනවා. ඒක AC එකක් ඇතුළේම වැඩ කරන්න ඕනේ. And also high humid environment, අපේ තියෙන humidity වැඩි. අපේ RH එහෙම නැත්නම් relative humidity, අපේ ආර්ද්‍රතාවය මෙහි වැඩි. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම Canada, USA, European countries, ඒ වගේ රටවල් වල ආර්ද්‍රතාව අඩුයි. Their relative humidity is lower. And high humid environments, this and high temperature will deteriorate the efficiency of the central processing unit. So therefore, it is much better if we can use Intel in our area. Ape rate, නැත්නම් මේ tropical countries වලදී Intel processor එක තමයි වඩා හොඳට වැඩ කරන්නේ. නැත්නම් අර උෂ්ණත්වයේ ඉහළ යාම නවත්ත ගන්න, පාලනය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ ඇතුළේදී අපිට වැඩිපුර දකින්න හම්බෙන්නේ Intel වර්ගයේ microprocessors. AMD දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. But if you go to USA, Canada and European countries specifically, they are having large number of AMD microprocessors running in their computers. ඒගොල්ලන්ගේ රටවල් ඊතලයි. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ building air condition කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඒගොල්ලන්ට නැහැ. The AMD is running faster in some applications than Intel. Intel ට වඩා AMD වේගෙන් දුවනවා. සමහර applications වලට AMD වේගෙන් වැඩ කරනවා, හොඳට වැඩ කරනවා Intel වලට වඩා. ඒක නිසා ඒ රටවල් වල AMD පාවිච්චි කරනවා. අපේ රටේදී Intel තමයි වැඩිපුර පාවිච්චි වෙන්නේ. Right? I think you can understand what it is. So the Intel. Now the Intel, now since we are using Intel here in Sri Lanka, we talk about Intel, right? The Intel is the oldest central processing unit manufacturing company in the world. ඒක තමයි ලෝකේ පරණම company. ඒවා හදන. So they are having the best technology. And AMD is also having good technology, but keep in mind, this is the oldest. Intel tama paranama ekera. So Intel is now having, I am not going to talk about the older ones, now having 4 series of computer central processing units. Computer sadaha central processing unit series hatarak egollo hadanawa me wenakota. Right? One is i3. ඒකට නම දීලා තියෙන්නේ Core i, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. කොහොමද series 4. Starting from Core i3 is one sort of basic level. ඒක නිකන් හුඟක් පහළ මට්ටමේ මිල අඩුවට තියෙන එකක්. Core i5 is better than 3, I mean faster running, and it is also coming into a sort of a low end. ටිකක් අඩු පැත්තට තියෙන එකක් Core i5 කියන්නේ. ස්පීඩ් එක අඩුයි. i3 වලට වැඩිය වැඩි, i7 වලට වැඩිය අඩුයි. හැබැයි ඒක ටිකක් පහළ එකක්. Now then the i7 is faster than i5 and giving much comfortability when you are trying to work with the i7. And then the newest is the i9, superb and very expensive and running very faster. So therefore 4 series are now available in the market: i3, i5, i7 and i9.
From that, as a student, you can have a i5 and you can work with i5 without much problem, right? But basically for email and the web operations, so if you are want to get the facility of the internet and all that, and if you are working with Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access and things like that, so those are running fine, running without any problem on i5s. i5 එකක් ඇති එහෙම එකක් කරන කෙනෙකුට ටිකක් අඩු ගානකට මේක කරගන්න ඕනේ නම් i3 නම් ඒකටත් රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ මේ වෙනකොට i3 ටිකක් පහළ වැඩි. right මිලෙනුත් අඩුයි හුඟක් i3 i5 ඊට වැඩිය මිලෙන් වැඩි. හැබැයි i5 එකකින් Tamanට ඕනේ වැඩේ කරගන්න බැරි නෑ. but still if you are having the money or if you can invest something, then better if you can come to i7. i7 එකකට එන්න පුළුවන් නම් දැන් කම්පැනි එකකට නම් i7 එකක් අරන් දෙන්න බැරි කමක් නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ සල්ලි they are making money out of that, right? So that they can come to i7. And then if somebody is using high end applications, high memory demanding applications, සමහර දේවල් තියෙනවා අපි ටිකක් අර වැඩි මතක ප්‍රමාණයක් ඕන කරන වේගයෙන් වැඩ කරන ඒවා. Now as an example, CAD programs, right? Designing programs අපි කියන්නේ AutoCAD ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා. AutoCAD වගේ ඒවා වැඩ කරනවා. And then the lot of memory is used for some sort of thing. අපි හිතමුකෝ video editing as an example. So that sort of stuff, if you are running that sort of software, and then it is better if you can go for a i9. අන්න ඒ වගේ තැනකදී i9 එකකට යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. segment වැඩ කරන්න පුළුවන්. So what I am using at this moment is a i7. මම මේ දැන් පාවිච්චි කරන එකේ specification එක තමයි මම මේ ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන්නේ. right? It's a Core i7. There are generations there, first, second, third, fourth, something like that. The i7 8th generation. Make it in a processor i7 8th generation. It's a quad core. Make it in a core technology. I don't have time to describe all things, but anyway, earlier we had single core, then we had dual core, then now you are having quad core, octa core, and also higher ones. Quad core 4 තියෙනවා. Then the 8 core, that is called octa core, and then the 10, 11, 12 wage hard core technology ke hard giwa tawa thiyena, those are very expensive, right? Now there is a quad core. Cores 4ක් තියෙනවා මේකේ, right? Quad core. And the clock speed, that is the speed that your computer is running. මේකෙදී බලන්නේ අපි data set එකක් දුන්නොත් ඒ data set එක අරගෙන process කරලා එළියට දෙන්න යන කාලය. That is the clock speed of the central processing unit. Now it is measured in hertz. Now this is in 1.8 gigahertz. තර මේක දීලා තියෙන්නේ 1.8 gigahertz. ඔයගොල්ලෝ මේවා තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් physics ගැන දන්නවා නම්. If you are having some knowledge on physics, then you can understand these things, or else electronics ගැන දන්නවා නම් මේවා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. 1.8 gigahertz, that is the clock speed of that, right? ඒක තමයි වැඩ කරන වේගය. අපි gigahertz වලින් කියන්නේ. Right. And that is the central processing unit. Only the central processing unit. But the most important point here is that once the central processing unit is fixed to a computer, then it is really difficult for you to change that later on. මුලින් එක දාගත්තට පස්සේ ආයි වෙනස් කරන්න ඕනොත් ඒ જાතියෙම එකක් ගැහුවොත් තමයි ඊට වඩා අඩු වැඩිව ගහන්න ගියොත් Tamanට ප්‍රශ්න මතුවෙනවා. So therefore, when we are discussing or when we are thinking about a computer, you have to decide the processor that you should go at the beginning. Either i3, i5, i7, i9. i7 එකක් අරගෙන ඒකට i9 එකක් ගහන්න ගියොත් ගහන්න බෑ. Right? මේ clock speed එක පුංචි වෙනසකට පුළුවන් වෙයි, ඊට වඩා වෙනස් එකක් ගහන්නත් බෑ. i3 එකකට i5 එකක් ගහන්න බෑ. i7 එකක් ගහන්නත් බෑ. ඒවා මාරු කරන්න බෑ පස්සේ. So the first thing, you have to decide it first at the beginning.
Then later on you cannot change those things. ඒවා අපිට ඕන විදිහට මාරු කර කර හදන්න එහෙම බෑ. ඒක ඉතින් පිච්චුනොත් අලුතෙන් ඒ જાති එකක් ඒ જાතියෙම එකක් තව දැම්මොත් මිසක් වෙන එකක් ගහලා දුවා ගන්න අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ මේක. That is not compatible. Compatibility issues coming in. මේකට එකට සම්බන්ධයක් එන නැත්නම් එකට ගැලපෙන්නේ නැතුව යන අන්න වචන. ගැලපෙන්නේ නැතුව යන. Right? That is what happens. Okay, now with that, to get the maximum speed of the Core i7, we need somewhere around 8 GB RAM. RAM can make a random access memory. That is the temporary memory that you have in a computer. So if you are having any display somewhere, each and every device, electronic device is having a RAM. ඔය RAM එකක් තියෙනවා ඔය හැම එකම වගේ. දැන් හිතන්න washing machine එකක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා washing machine එකේ විනාඩි ගාන. ඒක අඩු වෙනකොට අඩු වෙවි යනවා. අපිට පේනවා තව කොච්චර වෙලාවක් හේදෙන්න තියෙනවද කියලා. අපි එයා කන්ඩිෂන් එකක් ගත්තොත් පෙන්නනවා ටෙම්පරේචර් එක. එහෙම නැත්නම් ඒක අනිත් ඔපරේෂන්ස් උත් ඒක ඇතුලේ පෙන්නනවා ඒ ඩිස්ප්ලේ එක. ඒ වගේ ඩිස්ප්ලේ තියෙනවා එක එක ඒවා. So each display is supported by a RAM. හැම එකම RAM එකක් තියෙනවා. Now the computers are also having RAM. For a i7, it is better if you can have a 8 GB. GB means gigabytes. I think you know that it's giga, not actually bytes, it's gigabits. BITS bits. 8 gigabits RAM is there, right? Byte and bits is different. එක මතක තියාගන්න bit byte වෙනසක් තියෙනවා. Bits කිව්වොත් byte එකකට bits 8ක් තියෙනවා. Right? 8ක් තියෙනවා. This is 8 gigabits, not gigabytes. So 8 gigabytes RAM. So that you can, if you want, I mean, this RAM can be changed. On a RAM එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. RAM can be changed. You can fix a 4 GB RAM, 8 GB RAM, 16 GB RAM, 32 GB RAM, 64 GB RAM, likewise. Your mobile phones, you know that it's having a memory like that, right? 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32, something, it's like that. It goes up to somewhere around 256, 512 RAMs like that, but in gigabytes it's difficult. In megabytes, in phones, that is given in megabytes, right? And even some gigabytes are also there now. So 8 GB. Now this is having a 8 GB RAM. Keep in mind, RAM and ROM is different, right? So this is what we are referring. What is referring here is the RAM. RAM is a temporary one. Temporary means that when the power goes off, everything will be erased. But it is needed because you should be able to erase anything quickly. So RAM උඩ වැඩ කරනකොට වේගෙන් ඒක උඩ ලියන්නත් පුළුවන්. අපි මේ ටයිප් කරනේවා දානේවා ඔක්කොම ටක් ගාලා පෙන්නනවා පරක්කු නෑ. මකා ගන්න ඕනොත් ටක් ගාලා මකා ගන්නත් පුළුවන්. ඔක්කොම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පවර් ගියොත් ඉවරයි. So normally it does not happen with the laptop computers because it's having a own battery. ඒකේ තියෙනවා own power source එකක්. නිසා laptop එකක් වැඩ කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. But the problem is there with the desktop if it is not supported by the UPS. UPS එකක් නැති වුණොත් desktop එකේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. Right? So 8 GB RAM. 8 GB RAM is the important one here. And then the hard disk is necessary. ඉස්සර computers වල hard disk තිබුණේ නැහැ. කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් hard disk එකක් නැතුව computer එකක් දුවන්න පුළුවන්ද කියලා. උත්තරේ පුළුවන්. hard disk එකක් නැති වුණාට දුවන්න පුළුවන් because that can be included in another media. තව මොකක් හරි media එකක දාන්න පුළුවන්. As an example a DVD. DVD එකක් උඩ තියාගෙන computer එකක් run කරන්න පුළුවන්. system එක Windows අපිට DVD එක දාලා දුවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් USB pen drive එකක දාලා දුවන්න. Right? So that is possible. But normally the newer computers are having its own hard disk. But keep in mind that now the concept is the reduced space of the hard disk. So the local hard disk then in a computer just to reduce the weight. Weight එක අඩු කරන්න සහ මිල අඩු කරන්න. So ඒක අඩු කරමින් ඉන්නවා because now the people are using the people are now using space in the clouds. අපි කියන්නේ cloud space කියලා. cloud එක ඇතුලේ දාගෙන මේක ඇතුලට internet connectivity එකෙන් ගන්නවා. දැන් එන අලුත් computers වල අඩුයි. දැන් මගේ තියෙන computer එකක් මේ computer එක මම පාවිච්චි කරන එකට මම කලින් පාවිච්චි කරපු එකේ තිබුණා 1 gigahertz එකක්.
sorry 1 tera hard එකක්. දැන් මේකේ තියෙන්නේ 512 GB hard එකක්. දැන් ඔයගොල්ලන් මේ පේන ස්පෙસિෆිකේෂන් එකේ පෙන්නනවා hard disk එකේ GB තියෙන්නේ 512යි. ඉස්සෙල්ලා මම පාවිච්චි කරපු එකේ මගේ පරණ එකේ තිබුණා 1 tera. ඒ කියන්නේ මේ වගේ දෙගුණයක්. මේ වගේ දෙගුණයක එකක් තිබුණා මගේ ළඟ. දැන් අලුතෙන් එකක් ගන්නකොට තව ටිකක් අඩු වෙලා. දැන් ආයි එකක් ගන්නකොට මේක 256 වලට බහිනවා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒක අඩු කරනවා because the trend is to upload everything into clouds. Cloud storage. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා cloud storage කියලා. No one knows where it is, but you have the connectivity, you can upload it there. So whenever you go into any place in the world, so you can access it if the web connectivity is there. The web එක තියෙනවා නම් internet facility තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ගන්න පුළුවන් ඕන තැනකට. So that is how it works. So in the future, everybody will work on cloud. So you don't need, probably you don't need any media to store the data. The ඉස්සරහට pen drive කියන එකත් ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් උවමනාවක් නැති වේවි. hard disk උත් ඕන නැති වේවි. හැබැයි ඉතින් computer එකේ system එක run කරගන්න මොකක් හරි උවමන නිසා ඇතුලේ මොකක් හරි පොඩි device එකක් තියෙයි Windows වගේ operating system එක දාගන්න. නැත්තම් ඕනේ. Right? Okay. Now 512 GB hard disk. And then you have the graphic card. Then in fact I am having, now this computer is having a same brand of the central processing unit, that is the Intel ultra high density UHD graphic card. So that is important because depending on this graphic card, the quality of the picture that you can see on the screen depends. ඔයගලන්ට පේන පින්තූරය පැහැදිලිකම තීරණය වෙන්නේ ওই කාඩ් එකකින් තමයි. ඒක නිසා ඒකේ හොඳ කාඩ් එකක් තීරණ තරමට හොඳ පින්තූරයක් බලන්න පුළුවන්. And also that will be supported by your screen as well. Video screen එක support කරන්නත් ඕනේ ඒකට. And then the size of the screen. Size of the screen. You know, the laptops are available in various different sizes. Now, mine one is somewhat smaller. That is 13.3 inches. Now, these are normally measured perpendicular. Then we go low. TV එකක් ගෙදර තියෙන TV එකේ අපි හිතමුකෝ අඟල් 20 එකක් කියලා කිව්වොත් කවුරු හරි අඟල් 20 මනින්නේ දිගින්ද පළලින්ද කියලා කවුරු හරි අහුවොත්. What is the answer? Whether it is a width or height. The answer is not the width, not the height. උසත් නෙමෙයි පළලත් නෙමෙයි. මොකද්ද? ඒ දෙක හරහට යන විකර්ණය. That is perpendicular. Right? Perpendicular. හරහට තමයි මනින්නේ විකර්ණයයි මනින්නේ. අන්න ඒකේ තමයි ඔය කියන ප්‍රමාණය තියෙන්නේ. 13.3 is the smaller one. So the bigger ones you have 15, 15.3, 4, 5, 0, 16 or sometimes 20 inches, 24 inches, and like TVs you have 50 inches as well. 50, 55 ඔයගෙව තියෙනවා සාමාන්‍ය laptop වලට ඉච්චර ලොකු ඒවා එන්නේ නැහැ. But for a desktop, if you want to, you can have a bigger video display unit. ලොකු එකක් දාගන්න පුළුවන් ඕනෙන් ඒවට. And so that it's අපි කියනවා ඒකේ තියෙන තිත් ගණන පින්තූරයක් හදලා පෙන්නන්නේ now under digits. I don't have time to describe everything, but keep in mind that even on a TV, on a video display unit of a computer creates a picture on the screen in the form of dots. පුංචි තිත් වලින් තමයි මේ අපිට පින්තූරයක් හදලා පෙන්නන්නේ. Right? ඒ තිත් ගාන වැඩි වෙන්න. So that means the size of the dot, it is called a pixel. P-I-X-E-L, pixel. The size of the pixel is smaller, then the picture become more clear. When the size becomes smaller, the picture become more clear. ඔය පින්තූර හදලා පෙන්නන ඔය ස්ක්‍රීන් වල පෙන්නන තිත් ගාන වැඩි වෙන්න පින්තූරය අපට පැහැදිලි වෙනවා, sharpness එක වැඩි වෙනවා. පින්තූරයක පේන
පේන්න තියෙන හැකියාව නැත්තම් ලස්සනට පේන ගතිය වැඩි වෙනවා. So that this is having 1920 in the in its width පළල කියලා කිව්වොත් උස අපි 1080 උසට තියෙනවා තිත් 1080ක් පළලට තියෙනවා 1920ක් පික්සල් pixel right ඒ තිත් වලින් තමයි මේක හදලා පෙන්නන්නේ මේකේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න මේකේ clarity of the picture goes up right clarity goes up නිසා මේ inches ගාන වැදගත් හුඟක් වෙලාවට so most of the time our ladies like to go for smaller ones probably about say 12 inches මේක පුංචි ඒවා තියෙනවා 9 inches 11 inches 12 inches likewise and the boys are sometimes like to go for 16 ලොකු එක so that screen එක පැහැදිලිව ලොකුවට දකින්න පුළුවන් screen එක ලොකු වෙනකොට පුංචි ඒවා දකින්න පුළුවන් පුංචියට I think for the easiness for a person to move here and there with the computer some people like to get smaller displays so that then the computer becomes small but keep in mind that the price wise smaller ones are expensive than the bigger ones so පුංචි වෙනකොට මේවා හදන්න අමාරු නිසා සාමාන්‍යයෙන් පුංචි එකක් ලොකු එකකට වැඩිය ගණන් වැඩි හුඟක් වෙලාවට right but sometimes you know the some of the models becoming very popular and then they produce in mass production is occurring and thereby the price may go down සමහර ලාවට පුංචි අපි හිතමුකෝ වැඩිපුරම popular මේ 13.3 නම් ඒවා ගොඩාක් හදන්න ගත්තොත් ලෝකේ ඒවා ගණන් බහින්ද ඉඩ තියෙනවා අනික් වට වඩා හැබැයි දැනට පොඩියට තියෙන පොඩි ඒවා ගානයි ලොකු ඒවා ගානයි ලොකු වෙනසක් නැහැ නමුත් පොඩි එක චුට්ටක් හරි අනිකට ගණන් වැඩි දැනට right පොඩි ඒවා right then that is the size of the screen then the next important feature that we should look for is the operating system so I think you already know that there are two kinds of software one is called application software other is called operating system or system software අපි නම් දෙකම කියනවා right operating systems or system software computer එක දුවා ගන්න මේකට system එකට අපි දාන නැත්තම් computer එක run කරගන්න දාන software එක තමයි අපි කියන්නේ system software එක. එහෙම නැත්තම් operating system එක කියලා. For initially what we do is we assemble the parts of a computer and thereby we create a computer. Now even though it's having a hardware, now we cannot run it without a software. So the first software that we should install into the computer is called a system software. And the system software එකක් දාගත්තාම තමයි computer එක වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා system software එකක් ඕනේ. The system software, if you take the system software, there are two types of system software again. What are the two types? One is proprietary, or else you have to pay and get it. Gevala ganna eva. And then there are some software that is called coming free. Eva api gewanne naha. Those are called open source software. There is a meaning of open source. ඒක ඇතුලේ තියෙන codes ටික අපිට පෙන්නනවා. The codes within that can be seen. Therefore, that is called open source. So if you want to, you can change it. If you are a good programmer, you can change it as you like. But for a proprietary software, something like Windows, it is not open. You cannot see it, right? You cannot see it. You give me a
Okay, that's when we are talking about the system software, two kinds of system software are the proprietary. That means you have to pay and get it, right? The Windows is, as an example, it's Windows. And the other, that can be downloaded from the internet, from the web, and those are coming free. So example is a Linux. Linux කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකත් හොඳ operating system එකක්. Windows වල තියෙන features ඔක්කොම නැති වුණත් ඒකෙන් දුවන්න පුළුවන්. Now as an example, Indian people, they have to, if they cannot pay for the Windows, they get it free of charge and install it and run it. Right? ඒගොල්ලෝ run කරනවා Linux වලින්. අපිත් run කරනවා Linux වලින්. Now as an example, some of our servers. අපේ servers run කරනවා අපි Linux වලින්. අනික්ව නම් personal computers නම් run කරන්නේ Windows වලින්මයි. So that normally when you are purchasing a laptop, Windows is coming as pre-installed software. ඒකට Windows install කළාම එනවා. හැබැයි ඒක ඇතුලේ ගාණක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඒ කම්පියුටර් එක ඉල්ලුවොත් Windows නැතුව මට දෙන්න කියලා ඒගොල්ලෝ ගණන් අඩුවට ඒක දෙනවා. නැත්තම් ගාණ කියන්නේ Windows වලටත් එක්ක. So that what I am using at this moment here is the Windows 10. So Windows 10 is the actually it came as Windows 10. Now I am using Windows 11 that has been upgraded to 11 at the moment. So that normally they are giving Windows 10 ගත්තම automatically 11 වලට update කරන්න පුළුවන් free of charge. Right? So that is the operating system that is coming with the laptop. So you can ask for that Windows. Or else, if you want to cut down the price, then you can remove Windows there and you can install the Linux and run. Linux දාගෙන දුවන්න පුළුවන්. Right. Then the other important thing is the 3-year warranty. Warranty is such an important thing, right? Warranty is such an important thing. And keep in mind that for some computers, if you are purchasing it from the company, then probably you can get 5-year warranties. Now, earlier we got for our desktop, right? Desktop, we got 5-year warranty. Company ki magannona samalata 5-year warranty maganna puluwan. Otherwise, so for most of the other vendors, they are having 3-year warranty, but when you go and ask from them, they will tell you that they are giving only 1-year warranty. That is a fraud. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ දෙන්නේ නැහැ. Company එක at least 3 or 5 will be given. So that when we are purchasing from the university, we ask for 3 years. Without 3 years, we don't normally purchase this thing. But when you are going personally, you purchase or you ask for just only 1 year. So they will give 1 year only. But you can ask for 3 years, but they will add some money into that. Some additional payment will be involved there for 3-year warranty. But better if you can get a 3-year warranty, because the repairing of a laptop component are very expensive. As an example, the display. If something happened to the display, then to replace a display probably today, that may be somewhere around 100,000 rupees. Other display එකක් දාන්න කිව්වොත් මේකේ රුපියල් ලක්ෂයක් විතර යන වැඩක්. hard disk එක ගියොත් hard disk එකක් දාන්න රුපියල් 50000කට වැඩි යනවා. So that it is better if you can have a 3-year warranty. But you should ask at least 1-year warranty. 1 year නම් දෙනවමයි, 1 year අරගෙන තමයි ගන්න ඕනේ. So this is about the general features of a computer for general use. සාමාන්‍ය භාවිතය සඳහා. Now as a student requested here, so what about a web camera? Yes, normally laptop computers are having a web camera today. It's having a built-in camera. So that it is not necessary for you to describe it, but how to describe it. I mean, if it is so, you have to mention about its capabilities. So capability means a camera will, now if you are trying to describe a camera, then we need to get the
megapixel size of the megapixel, I mean the clarity of a picture, the strongness of the picture that can be taken from the camera, that has to be included. So that sort of things can be included, but it is not useful here. Only thing is now there is no laptops without a web camera. Everything is having a web camera, and all the laptops are now having sound features. So that not necessary for you to talk about the sounds here. Isa sound card එකේ විස්තරයක් මේක මම දාලා නැහැ. ඉල්ලලා නැහැ, දාලා නැහැ. ඒක consider කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඒක එනවා. Sounds එනවා. But one thing is important, but if you need to do the sound editing, if you are a musician, if you want to edit the sound in better way, then probably you need a separate sound card for this. For that purpose, you have to ask for a sound card, separate sound card that can be connected from the outside of your computer. Computer එකට පිටින් අපි කියන external කියලා ඒවා. External sound card එකක් අරන් මේකට ගහ ගන්න ඕනේ. And also, if you are doing some sort of say the graphic designing, then you may need a bigger video screen. මේ මම මේ අරන් තියෙන 13.3 එකක් කතාවන්නේ මෙතන කියන්නේ. අරව එකක් කරන කෙනෙකුට ලොකු එකක් ඕනේ. Probably about 30, 40, 50 inches. ලොකු එකක් ඕනේ. In that case, you have to mention it separately. And then other features are also, now if other features you need, now as an example, mouse. Those are coming separate, right? Those are separate things. Right. So I like to add something for the paid softwares. We can add Apple also. Isn't that so? For operating system? Now the thing is, the Apple computer is a different kind of computer, right? So what I am referring here is the IBM compatible computer. So I can describe a bit further for your benefit. Now, when we think about the computers in the world, Apple computers, you may have heard about the Apple products. Apple products are normally different from other computers or other products. Now, as an example, if you take the computers only, in computers, we have Apple computers as a separate family, and the rest of the things are IBM and IBM compatible family. Two families are there, right? Apple computer family and the IBM and IBM compatible computer family. So what I am referring is a IBM and IBM compatible family computer here. Now the Apple computer is a bit different because its features and also its components are different from this computer. මේ computer එකේ තියෙන මේ මූලික දේවල් ඒකේ තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ වෙනස්කම් තියෙනවා. So normally the price of Apple is higher than this as well. And normally the Apple computers are considered as high-end computers. ඒකේ තියෙනවා ටිකක් අපි වැඩි වැඩක් කරන්න පාවිච්චි කරන computer එකක් තමයි Apple computer එක කියන්නේ. Normally we don't use it. Actually, I used the Apple computer earlier, but found that, probably not useful for our work because it's expensive. For a lesser price, we can get normal IBM computers and get our things done without Apple. So Apple ගත්තහම Apple computer එකට එන external hard එකක් වුණත් ඒකේ connectivity එක මීට වැඩිය වෙනස්. The separate connectivity coming in, those are very expensive. They are expensive. But keep in mind that the Apple computers are very hardy sort of computer. So you can use it for a long time. Similar to, the phones are also the same. Apple phones, you can use those things for long time. I mean, those are very hardy machines. Like that, the Apples are also different. Now here, of course, if you are having a hard disk, the Apple hard disk, the hard disk for an Apple computer is
probably double the price of a IBM computer hard disk. Eke Ghana already hungak wedi. Eke nisa samahara lawata apita Apple computers පාවිච්චි කරන්න අපහසුයි, but keep in mind that there are people who is in the ICT software industry. They are using Apple computers for their work because those are faster and also hardy, so that nothing would happen for a long time. ඒක නිසා එම පාවිච්චි කරන්න ඉන්නවා. That's the difference between the Apple and IBM. And another word that if you think about the 1990s and before 2010, actually, these two types of computers, Apple and IBM, were different. Why I say different? That now when you create a file on an IBM computer, that cannot run on Apple. If you created something on Apple, that cannot run on IBM. So that is because of a difference within the machine. There's an instruction set, right? Basic instruction set within a central processing unit. Those two were different earlier, but now those become similar, and now we can work. Then අපි IBM එකක් ඇතුලේ වැඩ කරලා අපි තුන් Word document එකක් ලියුමක් හදලා ඒ ලියුම IBM එකකින් හැදුවා කියලා Apple එකකින් open කරන්න බැරි නෑ. අපි හිතමුකෝ Word එක ඒකටත් තියෙනවා, Word එක දෙකේම වැඩ කරනවා. ඒතකොට මේකෙන් open කරනවා වගේම අරකිනුත් open කරන්න පුළුවන්. දැන් ඉස්සර බෑ. ඉස්සර මේකෙන් කළොත් එහෙම මේ IBM මේවෙන්ම කරන්න ඕනේ, Apple එකේ දාන්න බෑ. Apple එකෙන් කරොත් ඒකෙන්ම කරන්න ඕනේ, කරන්න බෑ. So the incompatibilities were there earlier, but now it is not like that. So that's those are differences there. Now those become compatible. However, still the Apple are expensive. So therefore people in Sri Lanka do not normally go for Apples. Otherwise, they are not having a specific task. ඒගොල්ලන්ට අර වේගෙන් වැඩ කරන්න විශේෂ applications පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ Apple ගන්නේ නැහැ. But in other countries, Apples are very popular. Apple පාවිච්චි කරනවා. Right, any other question there? Sir, another thing, sir. Instead of hard disk, there is solid state drive, isn't it? It is also a hard disk. It is, yes. I can, if the time permits, I can describe everything. Now, yes, when we are talking about hard disk, there are two hard disks available by now. Not actually two, there are three now. One is called, the newest one is called solid state drive. That is also hard disk. And then we have a hybrid hard disk and the normal hard disk. Normal hard disk means it is a mechanical hard disk that we use from year 2000 onwards. 2000 විතර ඉඳලා ඉස්සරහට ආපු හැම computer එකම ආපු hard disk එකට අපි කියනවා that's a normal hard disk, and that is called EIDE hard drive. මතයි අපි ඒකට කියන්නේ, right? And SATA hard drive. EIDE SATA hard drive, right? So that is a normal hard drive that is less expensive. ඒක ගොඩක් ගණන් නැහැ, but heavier and bigger. So therefore those cannot be used with the new laptops. So you know that the new laptops are very thinner. දැන් එන laptop මේ ඝනකම නැහැ. ඒක ඇතුළට ඒ જાති hard එකක් දාන්න බෑ. ඒවා හරියන්නේ දැනට desktop වලට. Desktop computer, for a desktop computers you can fix them in without any problem, right? So therefore those are called normal hard disk. So EIDE SATA hard disk. Those are less expensive. Then the newest one are called, as he said, what is that? What is the newest one? Solid state. Yeah, SSD hard disk, solid state drive hard disk. නැත්නම් ඒකට සාමාන්‍යයෙන් කියන SSDs කියලා. Solid state drives. Solid state drives. It is similar. The technology is similar to your pen drive. Pen drive එකේ තියෙන technology එකමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. What is the technology that we used in the pen drive? Pen drive එකේ technology එකට මොකක්ද කියන්නේ? Anybody knows? Electronics දන්නයි දන්නවා. What is the technology there? Keeping the data within the pen drive or SSD? No, not SSD. Not SSD. SSD is solid state drive. The technology that used there.
ඒක ඇතුලේ පාවිච්චි කරන ටෙක්නොලොජි එක මම අහන්නේ. That is called flash technology. Right? It's a flash memory card. You are using flash memory cards in your mobile phones, in cameras. Those are flash memories. The similar technology is used. A memory වර්ගයේම තමයි ඔය solid state drive එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. Those are expensive. ඒක expensive, but faster and light weighted. ඒක බර නෑ. ඔයගොල්ලෝ දන්නා pen drive එක බර නෑ. අර memory card එක බර නෑ. ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ electronics. ඒකේ තියෙන mechanical parts නෑ. There is no metallics there. Metallic parts නෑ ඒක ඇතුලේ. It's a බරින් අඩුයි. Right? So capacity is a kind of a problem at the moment. අර තරමට capacity එකක් ගන්න අමාරුයි. නමුත් දැන් තියෙනවා ඒක කිට්ටුවෙන් යන ඒවා. But expensive at the moment. At the moment expensive. So that the computers, the new computers are coming with solid state drives to make the computer lightweighted. Computer එකේ බර අඩු කරලා හදන්න ඕන නිසා ඔකට අපි දානවා SSD hard එක. And also SSDs are faster than normal hard disk. Normal hard disk එකකට වඩා වේගයෙන් වැඩ කරනවා අරක. ඒක නිසා computer එකගේ වේගයත් වැඩි වෙනවා ඒක දාපුවා. දැන් ඉන අලුත්ම computers වල තියෙන්නේ SSD hard disk එකක් තමයි. Those are SSD hard disks. So what I am having here is also a SSD hard disk. But keep in mind that when a SSD hard disk is added to a computer, the price has gone up a lot. ගණන් ඉහළ යනවා ගොඩක් ඕක දාන්න ගියාම. Therefore there is another solution that is called the hybrid hard disk. ඒකට අපි කියනවා hybrid hard disk. Hybrid hard disk එක වෙන්නේ hard disk එකෙන් කොටසක් normal hard disk එක හැටියට තියෙනවා, කොටසක් SSD හැටියට තියෙනවා. The SSD part of that is used to store the system software. දැන් අපි hybrid hard එකක් තියෙනකොට ඒ computer එකේ system software එක දානවා hybrid part එකට. ඉතුරු ටික කියන්නේ අපේ files අපි දම word එකේ අපි ලියුමක් ලියනවා ඒක අපි save කරනකොට save කරනවා අර වේගයෙන් වැඩ කරන එකේ නෙමෙයි normal hard එක කොටසේ save කරගන්නවා අර වේගයෙන් වැඩ කරන්න ඕන දැන් computer එකක් start වෙනකොට windows වලින් අපි ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ so that the windows has to run faster. Therefore we install the windows into SSD part of the hybrid hard disk. Hybrid hard disk එක දැන් කැලි කොටස් දෙකක් තියෙනවා. hybrid කියන්නේ ඒකයි. ඒකේ තියෙනවා SSD කොටසකුයි normal hard disk කොටසකුයි. normal hard ගන්නකොට ගණන් අඩුයි. ඒකේ වැඩි වියදමක් නැහැ. හැබැයි පොඩ්ඩක් slow SSD වලට වඩා. So then what we do now is we install the Windows or the whatever the operating system into SSD and then the rest of the things, rest of the programs, as an example, Microsoft Office. Office will be installed on normal hard disk part. ඒකට දාගන්න. මොකද අර ගොඩක් ඉඩ නැහැ. අරක පුංචි එකක් තියෙන්නේ SSD එක. ඒකට Windows දාගන්නවා. ඉතුරු ටික දාගන්නවා අනිත් එකට දාලා දුවනවා. Then the price of the computer become low. It is less expensive computer if it is a hybrid hard disk. Now, when you go to the market today, you can see all these things. Some computers are coming with the hard disk, which is completely SSD. Those are really faster, right? And the storage is a bit smaller than others because normally the SSDs are coming low in capacity. That is because otherwise the price will go up, really go up. And some computers are coming as hybrid hard. Say we have to hybrid hard එකක් මේකේ තියෙනවා. ඒකේ මිල ටිකක් අඩුයි. මේ වෙනකොට නම් මාකට් එකේ නෑ. නමුත් ඉස්සෙල්ලා තිබුණා normal hard disk තියෙන computers ඒවා ටිකක් laptops ඒවා ගණකමින් වැඩි. ඒවා හුඟක් ගණන් අඩුයි. අඩු වෙලා තියෙන්නේ hard disk එක අඩු වෙන ප්‍රමාණය ගන්න අඩුයි. So that desktops still now the desktops are available on these three forms. ඔය තුනම තියෙන desktop උත් දැනට තියෙනවා. වැඩිපුරම ඉන්නේ normal hard එකෙන් ගණන් අඩුයි ඒවා. When it comes to the hybrid hard, it is expensive than that.
And then the SSD cards are also there in the desktop. Those are really expensive. Right? I think you can understand what I'm trying to say here. Okay. Any other questions related to this now? Right, you can read this, and then the monitors, I already mentioned you that the monitors, monitor or screen or video, make harinama video, right? The proper name for this is a video. So that the several different sizes are available. And then the resolution means the clarity of the picture on the screen. When the number of pixels goes up, that is the resolution. එක තමයි resolution කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. Dots ගාන වැඩි වෙනකොට clarity එක වැඩි වෙනවා. Now you may have heard about full HD. Right? HD කියලා එකක් තියෙනවා, HD ready තියෙනවා, HD full HD තියෙනවා. Full HD means high density. HD can high density කියන එක. Right? High density means number of pixels is very high. एक level එකක් තියෙනවා අර මං ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු 1600 1080 that is HD. ඒ කියන්නේ HD කියන එකයි. Right? So the clarity is very high, and keep in mind that now we are having ultra HD as well. ඒවත් තවත් සිදුරු අර මේ තිත්ත පුංචි number of dots are very higher, and the clarity is superb. Superb clarity pictures can be seen. So those are UHD, right? Ultra high density, UHD. Now here is the storage and the RAM. I mentioned about the RAM as well earlier. RAM types, there are several different RAM types. I'm not going to describe that in detail. If anybody wants to, you can raise the question, then I can describe it. Yes. Is that VB related to Visual Basic? No, Visual Basic is a program that we use to create a program. It's a programming language, Visual Basic. Visual Basic is not related to any of this. It is a kind of a program that we use to create a program. Ekat program ekak tamai අපි programming language එකක් නේ එක. Programming language එකක් ගන්නවා. දැන් Java ඔයා අහලා තියෙනවා නම් Java programming language එකක්. ඒ වගේම තමයි Visual Basic කියන්නේ programming language එකක්. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් program එකක් ලියන්න. Is that clear? Is it clear to you? Yes, sir. Okay. Any other questions here? තියෙනවා නම් අහන්න ඕන එකක්. Python කියන්නේත් ඒ වගේ programming Python කියන්නේත් ඒ Python කියන්නේත් ඒ වගේම එකක්. Python කියන්නේත් ඒ වගේම language එක. Python. Those are different language, right? ඒ වගේ languages ඕන 100 ගාණක් තියෙනවා. තමන්ට පාවිච්චි කරනවා එක එක ඒවා පාවිච්චි කරලා තමයි ලියන්නේ, right? If you want to, I can give you some examples later on in next session, right? Now it is 12:40 the time, so I'll stop it here for the lunch. So we'll start at 1:30, right? විනාඩි 45ක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට lunch ගන්න. අපි 1:30 පටන් ගමු. අරගෙන අපි ඊටු ටික මේ සැරේ මේ ටික ඉවර කරමු බලන්න. If you are having any question, you can put it into the chat if you like to, and if there is any other thing, you can raise the question. You can directly ask the question. ඔයගොල්ලන්ට කෙලින්ම අහන්න පුළුවන්, right? Metmi is asking a question. Tomorrow I am not going to have the lecture for you. The part 2 will be in the next, I'm not sure whether we take it in the next week or later. I will let you know about it. හෙට ඔයගොල්ලන්ට මම හෙට ලෙක්චර් එකක් කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම හිතන්නේ මේ Sunday group එකේ ඉන්න කවුරුවක්ද දන්නේ නැහැ මේ මට මේ ලියන්නේ. I'm not sure. Yes, assignment is not a problem for you.
and we are going to have a separate assessment on a weekday. I'll let you know about the date. And this afternoon also we are going to have a small activity. Tawa activity එකක් මම MCQ set එකක් දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් experience කරගන්න නිසා, right? Right, I'll stop it here for a while, 45 minutes. So we'll be back in 1:30. Right, okay. Can somebody speak? Can you hear me? Yes, Okay, sir. Thank you. Right, I think still there's just only 38 students here. So just to remind you that you have to have your number, registration number here. I have seen some of the numbers that is not there currently. Yes, I think here you are okay. Earlier there were some names without having their number or the name as well. iPhone and various different names are there. So in that case, we cannot get the attendance because your attendance is important, because depending on the 80% attendance, we may have to decide that the eligibility for you to the final examination. So therefore important to have the attendance, right? To mark the attendance, we need your number here. Otherwise, you can't do that. I was waiting earlier as well. Still, we have just only 40. Right, it doesn't matter. We'll continue. And actually, this morning, what I tried here is to give you some idea about the ICT, the subject called ICT. Now, ICT is such an important thing for the agriculture as well, because without having IT knowledge, you cannot move ahead in the field of agriculture. Now, not only agriculture, you know that almost all the study areas, or else the whole world is now depends on any activity depends on the ICT today. Anybody can understand, even in the medicine, the surgeries and various other drugs and all that are supported by ICT. So without having that, we cannot maintain an efficient system. And also even a surgery is supported by various ICT and ICT related items. The environment now become virtual environments for most of these systems, and therefore without having a knowledge of ICT, no one can move ahead. Now even for music, you know what has happened, right? Then the video industry or the film industry, so ICT is there. So without having that, they cannot do it. Even in language teaching, when the teachers are trying to teach English as an example, it is supported by ICT. Without having those things, now they cannot move like others, so that in every corner, every field is now supported by ICT. So that is why ICT is important. So agriculture also, agriculture, if you look into the videos in YouTube, in let's say the Israel agriculture, see how they use ICT facilities for their agriculture practices. They are fully automated.
fully automated agricultural systems have been developed, right? So even without having a human there, the machines can run all these things. So that is what we call the IoT. We'll talk about those things tomorrow, next day, right? The Internet of Things. So we'll come to those things later. Before that, we need to have some idea about the basic tool that we use, that is a computer. That is what I tried to do from this morning, to give you very brief introduction to the computer. From there, actually from the definition, I try to give you the idea how to define a computer. It's a very simple definition for that. And then when you go to the world, there are so many different kinds of companies who contribute to develop the different ICT components. As an example, you know, the hardware. Hardware for computers are manufactured by, not only manufacture, they develop and manufacture, right? They are having their own technologies developed. Now, as an example, Wi-Fi. You know, Wi-Fi, wireless fidelity. Today we use wireless facilities, right? Wireless, the Wi-Fi facilities, this is a kind of wireless facility, right? There you use the Wi-Fi, even for computer devices and in the vehicles at home, you use Wi-Fi, wireless fidelity. It's a wireless kind of section. Without having the wires, you can send and receive the data. Api මොකද කරන්නේ wire එකක් නැතු ඉස්සර අපි දත්ත එහාට මෙහාට යවන්න එහෙම නැත්නම් විදුලිය එහාට මෙහාට යවන්න අපි පාවිච්චි කළේ wire. අපි ඒවට කියන්නේ copper or aluminium like, you know, metal wires. සමකිසි ලෝහයක් සහිත wire එකක් තමයි අපි පාවිච්චි කළේ එහා මෙහා දත්ත අරින්න. හැබැයි අද වෙනකොට අපි දන්නවා දත්ත එහා මෙහා යවන්න අපිට වයර් මෝන් නැහැ. අපි මයික්‍රෝවේව් පාවිච්චි කරනවා. වේව්ස් පාවිච්චි කරලා අපි යවනවා. right? ඒ වගේ මට්ටමකට ඒවා ක්‍රමක්‍රමයෙන් දියුණු කරලා තියෙනවා. ඒවා දියුණු කළේ මේ රජයවල් නෙමෙයි. ඒවා සොයාගත්ත යම් විද්‍යාඥයෝ ඒවත් තනින් එහාට අරගෙන ගිහිල්ලා අපේ භාවිතාවට සුදුසු වෙන විදියට a බාණ්ඩ නැත්නම් IT devices අපි කියන්නේ පරිගණක උපාංග හදලා නිර්මාණය කළේ ඒ සමාගම්. ඒතර ඒ වගේ දැවැන්ත සමාගම් ගණනාවක් මේ ලෝකයේ තියෙනවා. ඒවා පිළිබඳව යම්කිසි අදහසක් දාලා අදහසක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නට ඕනේ. ඒක නිසා තමයි මම උත්සාහ කරේ ඒ දේවල් කීපයක් ගැන ඔයගොල්ලන්ට කියන්න අඩු ගණනේ නම් වලින්වත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අහවල් සමාගම් කියන ඒවා තියෙනවා ඒ බෑ කරන්නේ මේවයි කියන එක යම්කිසි අදහසක් ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ. But I did not have much time to go through all these things and tell you what the companies do and what are their products and things like that. So anyhow, you in general have some idea about the computer brand names and the devices and the software and all that. Now, if you take the hardware and software, you know that the hardware are, now I'm revising these things, right? The hardware, the main part of the hardware in the computer is the central processing unit, which is basically a central processing unit, and it is produced by or the manufactured by two companies in the world. I mentioned you Intel and the AMD. Both are American companies. And then the software companies, we talk about the software, the world's biggest software company for this computer application software are is the Microsoft. Microsoft is the biggest. And you may have heard about the owner or the CEO of the Microsoft. And I think you already know that no one thought in 1980s,
1980 කාලේ කවුරුවත් හිතුවේ නෑ IT කියන එකෙන් ලෝකේ වඩාම ධනවත් පුද්ගලයෙකුට බවට පත් වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා කාටවත් information technology වලින් නැත්නම් computer කියන field එකෙන් එච්චර ප්‍රමාණයට එන්න පුළුවන් වෙයි එහෙම වෙයි කියලා හිතුවේ නෑ ඒ කාලේ හිතුවේ oil IT එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ companies IT නැත්නම් රත්තරන් ආකර IT ඒ වගේ අයට තමයි ලෝකයේ ධනවත් පුද්ගලයෝ වෙන්න පුළුවන් ලොකු business chains තියෙනවා අපි කියනවා අන්න ඒ වගේ තියන අය තමයි එහෙම එන්නේ කියලා හිතුවේ so people thought that the person who owns the oil business then the gold businesses and then the chains the various different enterprises that specifically the services some services to the people who are living in something like at very very high living standards ටිකක් ධනවත් living standards වැඩි රටවල් වල ඉන්න අයට services දෙන අයට ඒ companies වලට තමයි ඒ දවස්වල හිටපු අය ධනවත් වෙච්ච අය ආවේ ඒ තුලින් තමයි so that however people did not think that the ICT industry will come to this level මේ වගේ ප්‍රමාණයට ITA කියලා හිතුවේ නැද අපි උනත් ඒ කාලේ එහෙම හිතුවේ නැහැ but later on the founder of the Microsoft who is the founder of the Microsoft එකේ ආරම්භකයා කවුද Microsoft පටන් ගත්තේ කවුද අයිතිකාරයා කවුද say it again Bill Gates yes Bill Gates become the richest person in the world in late 1990s 1990 ගණන් වල අග වෙනකොට ලෝකයේ ධනවත්ම පුද්ගලයා බවට පත් වෙන්න පුළුවන් වුණා Bill Gates because of what due to what product Microsoft ගේ මොන product එක නිසාද එයා එතනට එන්න පුළුවන් වුණේ for the first time you do what product මොකක්ද එයාගේ product එක එයා හදපු එක ඔය ගානට සල්ලි හම්බ කරන්න Windows what operating system is that Windows no it is not DOS yes DOS MS DOS Microsoft Disk Operating System MS-DOS. He could become the richest person in, I can't exactly remember the year, at the end of 1990s. The richest person in the world due to the money he made from MS-DOS. DOS කියලා operating system එකක් එයා ඉස්සෙල්ලාම ලිව්වේ computers වලට. It becomes so popular in the world by that time. By that time, there are some other disk operating systems like DR-DOS, and I can't remember all these things. The various operating systems were there, right? But this become more popular, and he could make money out of this, and thereby he become the richest person. Later, he switched on to Windows. ඊට පස්සේ තමයි යා Windows කියන එක පටන් ගත්තේ. It becomes more and more popular. When he introduced Windows, it becomes more and more popular. And thereby he could continue the richest person in the world for, I can't exactly remember, 7, 8, 9 years continuously. දිගටම ඉන්න පුළුවන් වුණා ඒකෙදි. පෞගිය අවුරුදු ගණනාවකදී බැරි වුණා යාට ආයිමත් ආවා ආයි නැති වුණා ආයි ආවා. So likewise, on and off, he has become the richest person in the world. So no one thought about it earlier. However, the other companies, computer companies who are providing various different services have also come to the top level. Now, as an example, SAP. No one thought about the
enterprise solutions, IT solutions to enterprises, company වලට එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාර සඳහා උවමනා කරන solutions. Now as an example, you know, if you go to a supermarket today, most of the supermarkets, they are having a software. Enterprise type of software is there. Those are called ERP solutions. And those were initially handled by or developed by successful ones handled by SAP in Germany. So for the whole world, for various different businesses, they could become the not the richest, but you know, they could come up to a top level. And likewise, there are so many other companies. I mentioned some of those things earlier. And thereby, this IT industry is the most easiest ways to make money today. So you may have heard about the software engineers. Now, software engineers, most of the software engineers are not the graduates, but they are the people who have trained for software programming. Then those are basically, they call software engineers, but some of those are not exactly the engineers, but they have done their A-levels and then they started doing courses, IT courses, and then come up to that level, right? So that now they become software engineers and making huge money, and then open up the employment opportunities in various different countries, so that it is one of highest revenue generating kind of employment today. The other වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති ඉන්දියාව ගත්තොත් ඉන්දියාවේ වැඩිම ආදායමක් සමහර ප්‍රාන්ත කීපයක් තියෙනවා වැඩිම ආදායම IT software. IT means not the hardware, that is software industry. If you go to USA, even this Microsoft, there are a large number of Indian people and even the Sri Lankan people are also they are working in Microsoft for higher wage scales, very high scales. So that is how this industry is, IT, and expect to be continuously increasing in next 30-40 years time. මේ ආකාරයෙන්ම ඉස්සරහට වැඩි වෙමින් දිගටම තව අවුරුදු 30-40ක් යයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එසා ඒකට හරියන්න අපිට අපේ ඉන්න රටේ ඉන්න මිනිස්සුන් ඒකට ප්‍රෙපෙයාර් කරන්න තරමට ඒකට ඒ ටික ගන්න තරමට අපිට කරන්න බැරුවයි ඉන්නේ. So that there are huge gaps there that has to be filled, and so that we are producing large number of students, large number of software engineers today, specifically through the SLIT, SLIIT, Sri Lanka Institute of Information Technology, University of Colombo School of Computing, and then the Moratuwa ICT faculty. And the computer science department of the engineering faculty of Moratuwa, and also Peradeniya and other universities as well. But still, there are lapses. So therefore, it is a huge industry today. The world, if you look into the world, yes, you can see that. And similarly, those ICT and the ICT related technologies has to be applied to agriculture as well. That is what I mentioned earlier. Make a අපි ඒ විදියට කරන්නේ නැතිකොට අපිට මේ වැඩේ ඉස්සරහට සාර්ථකව ඇග්‍රිකල්චර් කරන්න බැරි මට්ටමකට AB. ඒක නිසා තමයි අපි ඇග්‍රිකල්චර් කරන ස්ටුඩන්ට්ස් ලට ICT ගැන කියලා දෙන්නේ. Even if in our university, in our faculty, our students are having agriculture students are having 3 ICT courses during first, second and third years. ICT courses තුනක් ඒකට විතරක් කරනවා, and also special applications are there. There are 2 other courses as special applications.
So that is how we do it. Right now, I think we have 54, 53 students at the moment. So that we will try to do a small exercise, right? Related to what we have, not exactly what we have done in the morning, but related to ICT. Just to get an idea about your knowledge. The මං මේකෙන් උත්සාහ කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ICT පිළිබඳව දැනුම යන්තමින් දැනගන්න. මට මේකෙන් එහෙමම බලන්න බෑ. Because now I'm just giving you 5 questions only. 5 questions, single answers. මේක තියෙන්නේ එක answer එකයි හොයන්න ඕගොල්ලෝ. ඔයලා බලන්න පුළුවන්ද කියලා. Just to familiar with the MCQ. මං හිතනවා මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ අපේ learning management system එකේ LMS එකේ වැඩ කරලා තියෙනවා. MCQ එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. You already know about how MCQ can be done here and how to answer them and see the results as well. ඔයගොල්ලන්ට marks බලන්න පුළුවන්. You can see the marks there. And just as an practice, just to practice, right? Practice karana vitarai. Now, when you go, I'll give you a few minutes for that and you do it. I will show you the results, right? My results pennanna. Now it's like this. Now here is the course. There, of course, you can see when you go down there, you can see quizzes. Quizzes, no, it's not down there, right? Quiz 1 to practice. This is just a practice. Quiz 1 to practice, right? And you can just see this. Quiz 1 to practice. You click on that, there will be 5 questions appeared. Answer them all, and at the end you can submit it, or else you can that will be automatically submitted later. Google it will submit automatically. And here is the quiz, right? You have 7 minutes to complete that, and then you can answer 5 questions. Questions pahai vinadi hatai ඔයගොල්ලන්ට මේක කරන්න පුළුවන්. Now you can start doing that. While on the Zoom, you can go to the page and do it. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ, now if you are having 2 separate devices, you can do this. As an example, mobile phone and the computer. ඔයගොල්ලෝ එක combine එකක මෙහාට online connect වෙලා online අනිකෙන් යන්න. එහෙම නැත්නම් එක device එකෙන් ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් disconnect වුණත් කමන්නේ. අර වැඩේ කළා ආපහු connect වෙන්න. So that I'll be here on Zoom so that you can reconnect if you want to. ඔයගොල්ලන්ට connect වෙන්න පුළුවන් ආපහු. Now, if you are having any sort of problem, you can speak to me. I will put my mobile number if you want to, right? Mobile number එක දාලා තියන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මට online කතා කරන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Right now start doing this.
quiz එකට log වෙන්න බෑ කියනවා try කරන්න බලන්න ආයෙමත්. You retry it by refreshing it. And also one is asking the she is from our Sunday group. Yes, you can do that, no problem. Do it. There are 13 now entered here into the quiz. So others also try. You try it. Only 14 logged in. If anybody is having problems further, let me know, right? Put it into the chat. So I can't see the quiz. Many times I'm refresh and re-log in. I think it's a covered network issue in my area. That may be a problem, so that you need a good connection. I think we have mentioned it earlier as well. To complete this course, you need to have a good connection. Without having that, we can't do that because this is an online course. So we have repeatedly told you about all these things. Yeah, just now is for the connection, sir. So early, it's very good. Try to get the good connection. So without having that, we can't do that, right? Okay. Okay. Okay, I will try that another way. Okay. Out of 46, 20 have logged in now. 46ක් ඉන්නවා දැනට ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 20ක් try කරලා තියෙනවා. ඊතුරු 26ට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? Sir, we haven't. Why you can't? There are 22. 22ක් දැනට මේ තියෙන attempts try කරනවානේ. අනික කාට බැරි වෙන්න බෑනේ, නැති වෙන්න බෑනේ. So I can check your names later if you tell me what are the problem, the people who are having the problem. Then some of those are finished. They have got 100 marks as well. Fahim Buluan. And Anna Sigal. DAPM11072-G2. Then Vitana 80. $24 try. 24ක් try කරලා එන්න තියෙනවා.
Now the 27, okay. Right, okay, Buluana. Okay, Fahim, you are done. That's okay. Good. The people who have not completed your profile, please complete the profiles, your photograph, please upload the photograph and the rest of the information as well. මේ LMS එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ profile එක සම්පූර්ණ කරන්න කරපු නැති අය ඉන්නවා. දැන් මෙතනින් මට මේ පෙන්නනවා සමරකෝන්, කුමාර, DBSU, දිසානායක, DHE ඒ වගේ ඉන්නවා කට්ටිය යටට. ඒගොල්ලන් සම්පූර්ණ කරන්න. $30 is okay at the moment. Disanayak, I don't know. DM my Disanayak 3003. Marks are lower. What is the problem? I will show you her answers, but now it's not a problem, right? ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා මම දැන් මේක පෙන්නපුවාම ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් හෝ දුර්වලකමක් හෝ මොනවා හරි කියලා අනික් අයටත් ඉගෙන ගන්න නිසායි මම මේක පෙන්නන්නේ. හරි? ඒ කියන්නේ කාටවත් ලැජ්ජ වෙන්න හේතුවක් නැහැ. දන්නේ නැති හින්දා ඉගෙන ගන්න ඉන්නේ. So therefore don't be shy and just look into this. Now this is her answers. The first question is select the Microsoft Office software from the following. So the answers are the Dreamweaver, CorelDRAW, Photoshop, Access. The answer is correct. The Access is a Microsoft family software. Access කෙනෙක් එන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Microsoft Office එකේ යටතේ. Microsoft Office එකේ යටතේ තියෙන ප්‍රධානම හතර තමයි Word, Excel, PowerPoint, Access. So that one is here. So the answer is correct. Make a hurry. So 100% marks can be taken with this. Then let's take the second one. Here it is. Select the correct statement on the internet. Internet ගැන නිවැරදි statement එක නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්නනි කියන්නේ මේකේ. දැන් බලමු තියෙන්නේ මොනවද කියලා. Right? The internet is a globally connected network system. Globally connected. ලෝකේ පුරා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන. Facilitating worldwide communication and access to data resources. ඒකෙන් පහසුකම් සපයන්නේ මොනවද? Worldwide communication. ලෝකේ පුරා communication තොරතුරු යවන්න සහ දත්ත සහ resources ඒවට වමනා කරන මොනවාද resources ටික ගන්න තමයි ඉන්ටර්නෙට් තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ ඔන්න පළවෙනි එකේ. right? බැලු බැලමට පේනවා ඒකේ කොහෙවත් වැරද්දක් තියෙනවද කියලා බලන්න. එහෙම එකක් වැරද්දක්
පේන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒක ඇත්තටම හරි වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මේක සිලෙක්ට් කරන්න තිබුණා ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකට යන්න. දැන් ආක සිලෙක්ට් නොකර දෙවෙනි එකට යනවා කියන්නකො. For the second one, you go to the second one. The owner of the internet is United States of America. And I think you should know that there is no owner for the internet. ලෝකේ කර අටක්වත් නැහැ මේ ඉන්ටර්නෙට් එකට අයිතිකාරයෙක්. ඉන්ටර්නෙට් එක කාටවත් අයිති නැහැ. අපි කියන්නේ ඒකයි it owns by nobody in the world. කාටවත් අයිති එකක් නෙමෙයි ඒක. හැමෝටම අයිති එහෙමනම්. හැමෝට ඕන කෙනෙකුට අයිති. Right? No one owns the internet. No one owns. ඒ කියන්නේ මේක වැරදි. Then there is another one, collection of all PCs in the world is termed as internet. All PCs. PCs means personal computers. My computer is also a PC. Is all PCs in the world is termed as internet. අපි අපේ තියෙන පුද්ගලික පරිගණකවල එකතුවටද අපි internet කියන්නේ. No, it is not. It is the set of the servers that has already been connected to the internet. Connected to internet is what is called internet. Internet කියලා කියන්නේ server systems ටික එකතු කරපුවාමයි. PC එකක් අපි connect කරනවා තමයි. connect කරපුවාම ඒකට සම්බන්ධයක් එනවා ඇත්ත. ඒකත්. හැබැයි මේ කියන ප්‍රකාශනය this statement is not 100% perfect or correct. And then the next one, sending and receiving data among the computers is termed as internet. Sending and receiving. යම්කිසි දත්ත එවීම සහ යැවීම. computers අතර යැවීම සහ යැවීම තමයි internet කියන්නේ. නෑ. එහෙම එකක් නෑ. ඒක වැරදි. So this is wrong, this is wrong, this is wrong, and this is the correct. Now the correct is there. This correct answer is the internet is globally connected network system facilitating worldwide communication and access to data resource. Right? That is the second one. She has not marked anything here. Third one, select the application software from the following. Application software from the following. The application software මොකක්ද මෙතනින්? Photoshop, Windows, Linux, iOS. Now, if you look into these answers, you can see that the Windows is not the application software. It is a system software, or else that is also called what? System software. What is that called? Yes? What system? Operating system, yes. Operating system. Then the Linux is also the same. iOS can the operating system. iOS is also the operating system. So all these three are operating systems or the system software. Only application software is the Photoshop. So answer is this, Photoshop. She has not marked that. Then the next one, select the correct web address or the URL. URL means Uniform Resource Locator. Uniform Resource Locator. Each and every web page is having a address. Then අපි ගයක් ගත්තොත් අපේ ගයක් හැම ගෙදරකටම address එකක් තියෙනවා. නැත්නම් ලියුමක් කියවන්න බෑනේ. ඒ වගේ හැම web page එකකට එන්න එපාය බලන්න. ඒක තියෙනවා බලන්න එන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට හරි ඒකට address එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතනට එන්න ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ක්‍රමයට තමයි අපි address එකක් හදන්නේ. So to visit a web page, we need to have a sort of address. That address is normally called web address, and the proper term for that is the Uniform Resource Locator. ඒකටම අනන්‍ය වෙච්ච locator එක නැත්නම් හොයාගන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා address එක. අන්න ඒක තමයි යහන්නේ. මේක යහන්නේ YMB University එකේ web address එක. YMB University web address, the correct one is the www.wyb.ac.lk. Then next one is www.mkd.wyb.ac.lk. No, it is not so. This is for Markandura. There is there is no web page like this, but still we have
we have this reference. මේ reference එක තියෙනවා අපේ. නමුත් ඒ වුණාට YMB so there 60s are there and 40 and 20. The average marks is 72. And here is the graph. You can see all the details there, right? But still, there are some people who haven't tried. තාම try කරපු නැති අය ඉන්නවා 34යි තාම try කරලා තියෙන්නේ. දැනට ඉන්නවා 51ක්. මෙතන කියන්නේ 50ක් ඉන්නවා ළමයි. Right. And you have to do it within the day. අද දවසේ ඇතුළත මේක කරලා බලන්න කරපු නැති අය අදින් පස්සේ මේක available නෑ ඔයගොල්ලන්ට. And let's move into another, right? අපි තව එකකට යමු බලන්න. Next is the multiple answers. I will show it to you. Wait for a while. I will share it and try doing that as well. Here you are. There, of course, you can see this multiple answer ICT quiz to practice. Multiple answer ICT quiz to practice. When you click on that, you can do the quiz here. There are 15 questions, 15 minutes given here, right? 15 minutes given here. So do it, but keep in mind that before going into this, try to understand that this is having a multiple answers. Multiple means multiple correct answers. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක කරද්දී ඉස්සෙල්ලා නම් question එකට එක උත්තරයයි තිබුණේ. මේකට තියෙනවා උත්තර කීපයක්. Try to find out all. ඔක්කොම උත්සාහ කරන්න ගන්න සම්පූර්ණ මාක්ස් හම්බෙන්නේ ඔක්කොම කළොත් තමයි. එහෙම නැත්නම් වැරදි එකක් මාක් කළොත් if you mark the wrong answer there then you will get minus marks. අර උඩේකින් හරියට ගත්ත එකකින් කැපිලා යනවා ඒ ගාන අනිත් එක වැරදි එකක් මාක් කළොත්. So that be wise and do it. So that is how we are going to conduct the assessment later. Assessment එක එන්නේ මේ විදිහටයි multiple correct answers. දැන් මේක තියෙන එක හරියටම බලන්න. ඕගොල්ලන්ට මට කමක් නැහැ වෙබ් එකට ගිහිල්ලා මේකට උත්තර ඕගොල්ලෝ හොයලා ලිව්වට. It doesn't matter, right? But you have to learn something. දැන් මේකේ තියෙන එකෙන් ඕගොල්ලෝ මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මට එහෙම හොයලා උත්තර ලිව්වා වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But within this time period එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ ඕගොල්ලෝ කරන්නට ඕනේ. Right? Okay, start doing that now.
සර් මුලින්ම මොකේටද යන්න ඕනේ? Excuse me, sir. Sir, excuse me, sir. Yes. Sir, කොහොමද ඒකට මේ attempt කරන්නේ ආයි මූල මං කියන්න? කියලා දැන් ඔයාලට නේද මං ඉස්සෙල්ලත් කිව්වේ. ඔව් sir. දැන් ඉතින් මෙච්චර දවසක් එහෙම එකකට ඔයා ගිහිල්ලා නැද්ද? sir මට හැමදාම මිස් වෙනවා. ඉතින් එහෙම කියලා බෑනේ. ඉතින් දැන් මේක කරන්නේ කොහොමද එතකොට? ඔයාලා ගෙවන සල්ලි අපරාධ මේ වැඩේ වෙන්නේ නැතුව. ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් මේ තියෙන ඔන්න page එකට ආවා. මේ page එකට ආවා නම් මේ page එකට කොතනින්ද එන්නේ? මේ page එකට එන්න ඔයාට යන්න වෙනවා මේ LMS එකට එන්න දන්නවද? මේ e-learning gateway කියන එකට එන්න දන්නවද? නැහැ. ඉතින් ඒකනේ මෙච්චර දවසක් ඔයා ඒ කියන්නේ ඔයා අපේ මුල්ම orientation program එකේ ඉඳලා නැහැ නේ නේද? ඔව් එදා හිටියේ නෑ මම දන්නේ නැතුව. ඉතින් ඒකනේ නෑ එහෙම දන්නේ නැත්නම් ඔයාට ඊට පස්සේ කතා කරන්න තිබුණනේ ડોક્ટર සශීට කතා කරලා කියන්න තිබුණනේ ටයිප් කරන්න මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එක elga.wib.ac.lk කියලා. හරි. ඒක ටයිප් කරපුවාම ඔයා එනවා තැනකට මම පෙන්නන්නම් එතකොට එන තැන මේ elga.wib.ac.lk කියලා මෙන්න මේ e-learning gateway කියන තැනට එනවාද එතකොට? ආවද? දැන් කොතනද ටයිප් කරන්න ඕනේ? දැන් මේ උඩ තියෙන මෙන්න මේ මෙතන ඇඩ්‍රස් බාර් එකක් තියෙනවනේ. මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් බාර් එකට ටයිප් කරන්න elga.wib.ac.lk කියලා. නැත්නම් වයඹ යුනිවර්සිටි කියන තැනට වයඹ යුනිවර්සිටි කියන එකට එන්න වෙබ් පේජ් එකට wib.ac.lk ටයිප් කරපුවම එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් elga.wib.ac.lk කියන එකට ওই දෙකෙන් කෝක හරි තැනකට එන්නකෝ. ආවා. මොකද්ද මොකක් උඩටද ඔය ආවේ? e-learning gateway වයඹ. gateway කියන එකට ආවා. right. ආවා නම් ඒකේ මෙන්න මෙතන courses කියලා එකක් පෙන්නනවද ඔයාලට? ඔව්. හරි. ඒක උඩට මේ ගේන්නකෝ මං ගේනවා වගේ මේ ඔයාලට පේනවනේ මම මේ mouse point එක ගේනවා. මේක උඩට ගෙනහපුවාම යටින් පෙන්නනවා internal external කියලා දෙකක්. පෙන්නනවද? courses කියන එක උඩට ගේන්නකෝ mouse point එක. ගෙනාවද? මේ මං ගෙනාවා වගේ ගේන්නකෝ. දැන් මේක අරගෙන ආවිල්ලා මේක උඩින් තියන්න. එතකොට මේ යටට ඔටෝමැටිකලි මේ දෙක එනවා. ආවද? කොහෙද කතා කරන්නේ නැහැ නේද?
මේ සර් එතන ක්ලික් කරාට මොකුත් වෙන්නේ නැහනේ. හරි මේ කෝස් කියන එක මේක පේනවද කෝසස් කියලා එකක්? ඔව්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ නම එහෙනම් රෙජිස්ටර් වෙලා නැහැ. මෙන්න මෙතන මගේ මේ වීරක්කොඩි කියලා කියන තැන මොකද්ද පේන්නේ දැන් ඔයාගේ උතන? මොකවත් පේන්නේ නැද්ද? පෙන්නනවා. මොකද්ද පෙන්වන්නේ? වීරක්කොඩි WJSK. ඒ මගේ එක නේ පෙන්වන්නේ. දැන් ඔයාගේ එක උඩ පෙන්වන්නේ මොකද්ද කියලා මං අහන්නේ. එහෙනම් මේක සර්ගේ එක වෙන්න ඇති. මං ඩවුන්ලෝඩ් කරලා නැතුව ඇති මේක නේද? ඔයාගේ නම රෙජිස්ටර් වෙලා නැතුව ඇති. ඒක තමයි වැඩි. ඔයාගේ මට නම්බර් එක කියන්න. 0.3 222. 0.3 222. හරි මම බලන්නම්කෝ තියනවද කියලා ඉස්සෙල්ලා. මේ ඉන්නවනේ. ඔයා ප්‍රේමරත්න SHSNද? ඔව් සර්. හරි ඔයා ඉන්නවා. මේ no groups never නේ. ඔයා ඇවිල්ලා නැහැ කවදාවත්. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාට මේකට එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගේ දැන් ඔයාගේ මේල් එකක් තියෙනවා හරිද? shehari premaratna 1@gmail.com. හරිද ඒක? හරි සර්. හරි. එතකොට ඒ ටික හරි ඔයා ඇක්ටිව් ඉන්නවා ප්‍රශ්නිකුත් නැහැ. දැන් ඔයාට එන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේක උඩට. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක ක්ලික් කරාම දැන් මෙතනින් courses කියන එකට ඇවිල්ලා හරි මෙහෙම කරන්නකෝ. මේ courses කියන එක උඩට ආපුවම ඔයාට මේ යටට internal external දෙක පෙන්වන්නේ නැද්ද දැනට? නැහැ. පෙන්වන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේකේ login කියලා එකක් එනවා නේද ඔයාට? මේ තැනක තියෙනවා login කියලා එකක්. තියෙනවද? ඔතන හරි login කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් මේ සර්ගේ ස්ක්‍රීන් එක නේද පෙන්වන්නේ? නෑනේ මේ මම පෙන්වන්නේ මගේ ස්ක්‍රීන් එක. ඔයා එන්න ඕනේ e-learning gateway කියලා ඔයා වෙනවම එන්න ඕනේ. නැත්තම් බෑ මේ මගේ එක නෙමෙයි මෙතන පෙන්වන්නේ මේ දැන්. මේක උඩ වැඩ ක්ලික් කරන්න බෑ. දැන් මම මේකෙන් අයින් වෙන්නම්කෝ. එතකොට ගින් බලන්නකෝ ඔයා. දැන් ඔයාගේ browser එක පාවිච්චි කරලා මේ browser එකක් පාවිච්චි කරලා ඒ browser එකේ අර උඩ තියෙන address එකට type කරන්න elga.wib.ac.lk කියලා. ඒතර ඔයා මම පෙන්නපු වගේ එකකට ඔයා එනවා. ඔයාගේ යාළුවෙක් කිට්ටුව නැද්ද ඔකට එන්න පුළුවන් කෙනෙක් කරපු කෙනෙක්. අන්න එහෙම කෙනෙක් අල්ලගත්තා නම් ලේසි. නැත්තම් මං at the end of course I will give you a separate phone number and then you speak to him and get it done. පස්සේ වෙලාව කරගන්න. මොකද මේ වෙලාවේ මම මේක කරන්න ගියොත් අනික් අයට පාඩුයි. Right? හරි සර් හරි. Right now let's come to the .45 attempts are there now. Then the marks, Fahim, you are the highest, 95. Fahim, well done anyway. And Isham, yeah, Isham 91. Abhinayak 88. Veera Singh 87. Kumar 87. Likewise, it goes down.
like this, but at the end, ihala korala 19. So that the others are still trying. Anyhow, not good, but not bad. Because the overall average is 64 so far. දැනට මට රිසල්ට්ස් ආපු කට්ටියගේ 64යි overall average එක. ඒක නරක නෑ. 50ට වඩා වැඩි තියෙනවා හොඳයි. Anyhow, there is no 100. That's the thing. If I give you something with only one answer, probably you can get 100. So when it becomes multiple and the minus marks, then it is difficult. But here, of course, the FIME has marked the scored 95. That's a very good result, right? Excuse me, sir. Yes. That මගේ පෙන්වන්න නැද්ද sir? Sean Mendes finish. බලමු ඉතින් අපි. උතන හරි ඇති සමහර වෙලාවට මම බලන්නම්. නම්බර එක මොකක්ද කියන්න? DAPM 0.32. ඔයගේ නම්බර එක මොකක්ද? මාක්ස් ගන්න කියන්නේ ඔයා දැකපු 74 කියලා පෙන්නන. 24 74. 74. ඔව් sir. 74 මේ ඉන්නේ කවුද? මෙන්ඩිස් කවුද? ඔව් මෙන්ඩිස්. ඉතින් හරි ඔය ඉන්නේ. මේ ඉන්නේ. හරි. මේකේ 50ට අඩු අයට තමයි ඉතින් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් යට ඉන්න අයට. මෙන්න මෙතන ඉඳලා. right? ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ තව IT you have to be vigilant. මේ කතා කරනකොට අපි කියනකොට පොඩ්ඩක් ඒවා තව ටිකක් ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ තියෙන දේවල් වලින්. But the only thing is we cannot continue lectures like this, but you have to learn with your own. That is the thing. So anyway, let's try the other things, and then I will give you the answers, right? My answers tika purana katha karanna. Let's see the other ones. 50 attempts are there now. Now the overall average become 58 now. Still good. Right, let's get the answers of this. I think he's Rushan, so I will take it because he has 19 and another one is having 19, so I will take this. Here you are. Now here are the questions. Which of the following are operating systems? The similar question. It is a lahapu question my have multiple answers. Right? Which of the following are operating systems? Ahanne operating systems monada කියන එක. So answers given are Android, Unix, Windows, Linux, iOS. What are the answers? Android. What is Android? Android is it's an operating system for mobiles, and specifically what? For what? Not only mobiles, but for Android again. Android, who developed Android? Google, yes, very good. Yes, that is Google. And then but we don't have time no. So that the Unix is again operating system. Unix can be operating system. Then the Windows, the operating system. Linux is also operating system. iOS is also operating. iOS operating system. It's a mobile phone. Which type of mobile phones? Apple, yes, Apple mobiles are in iOS, right? Here are the answers, and all these are correct. මේකට හරි මාක්ස් ගන්න නම් මේ පහම මාක් කරන්න ඕනේ. දැන් එකක් මාක් කරපුවම හම්බෙන්නේ 100න් 20යි.
පහක් තියෙනවා මෙතන. So you have 5 correct answers here. So out of 100, what the amount you get is just 20% only. පහෙන් එකයි. හම්බෙන්නේ. Okay? Right, let's go to the second one. Select the input devices from the following. Now, when we are discussing the computers are having input devices, output devices, and storage devices. I mentioned some of those things. Storage devices and the memory. අපි කොටස් පහකට බෙදුවොත් ඔහොමයි බෙදන්නේ computer එක. Right? From there, input devices means that the devices that you use to feed the data into the computer. Computer එකට දත්ත සපයන්න නැත්නම් දත්ත ඇතුල් කරන්න පාවිච්චි කරන devices තමයි input devices කියන්නේ. Input devices means the devices that we use to feed the data into the computer. Now, very simply, you can understand the mouse, keyboard, and also if you connect a camera, web camera or a digital camera, whatever. So you use to feed the data into the computer. So those are basically the input devices, right? So answers here are the ROM memory, which is ROM. So we do not use ROM memory to feed the data. And then the barcode or QR code reader. So barcode QR code is there as the input. එකකින් අපි කරන්නේ ඒක උඩට අල්ලන්නකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා readers, barcode readers ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා. barcode එක read කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒක computer එක ඇතුළට feed කරන එක කරන්නේ අපි. This is correct. Barcode or a QR code reader. QR means, what is QR means? What is the meaning of QR? Anybody knows? කිව්වා පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕනනේ. දැන් ගියාම පෞගිය කාලේ අවුරුද්දේ shopping ගියා නේද අවුරුදු වල. shopping ගියාම ඔය හුඟක් වෙලාවට රෙදි කඩවල or the the supermarkets or the people who sell the clothes, they are using the QR codes or else the barcodes. ඔය දෙකෙන් එකක් පාවිච්චි කරනවා ඒගොල්ලෝ. Right? QR ඔයගොල්ලන්ගේ mobile phones වලත් පාවිච්චි. Yes? Yeah, QR stands for what? Quick response. Quick Yeah, that's right. response. Yes. Right. Good. Yes. That is quick response. Yes. Why we call quick response? Why we call quick response? මොකක්ද respond කරන්නේ? What is the response you get? මොකක්ද data? මොනවාද තියෙන data? No. Not exactly. Item එකේ විස්තර එනවා තමයි ගන්න පුළුවන් තමයි. හැබැයි ඒක එන්නේ ඒ විදිහට නෙමෙයිනේ. ඒ item එකේ individually එනවා නෙමෙයි. So that when you place the QR code onto a QR reader on your mobile phone, then you have to visit a web page. එතන web page එකක් පෙන්නන්නේ. So within the web page, you have the details of that product, the company who produce it, and the product manufacturing date, probably the expiry date, and all things will be there. So we call it quick response because you can see everything quickly. වෙලාවක් යන්න නැතුව ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන්, but you need to have internet connectivity to your mobile phone by that time. ඒකට තමයි quick response කියලා කියන්නේ. දැන් ඉස්සර තිබුණේ barcode. With the barcode you cannot get any information. That is helpful to the vendor only. ඒ කඩේ කරන මිනිස්සයාට කඩේ කෙනාට ඔය barcode එකකින් වැඩක් ගන්න පුළුවන්. මොකද එයාට barcode එක අල්ලගෙන ඒකේ තියෙන තොරතුරු කියව ගන්න පුළුවන්. So that is that is specifically designed for a vendor to do the business. But QR code is not like that. That is helpful for both the vendor and the consumer or the customer. ඒක පාවිච්චි කරන අපිටත් ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්.
වෙන්ඩටත් ඒකෙන් පාවිච්චි ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජනයක්. එහෙම තමයි QR code එක හදලා තියෙන්නේ. Therefore now the QR code is more popular than the barcode. And even with your mobile you can read it. ඔයගලන්ට රීඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් වෙන්නේ ඒක උඩ තියෙනවා ඒ pattern ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඒකේ pattern එකක් තියෙන්නේ patterns ගොඩක්. ඒකෙන් දෙනවා web address එක URL එක. That is what I mentioned you earlier, uniform resource locator. So thereby you can visit a place, visit a website and get the details of that product. A product එකේ details එකෙන් දෙනවා. That is what we call the QR reader. It is the same barcode reader QR code reader දෙකම එකම gadget එකක් තමයි. මේ දෙකම යාට කියවන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන ඒවා දෙකම කියවන්න පුළුවන්. Right? Okay. Then the third answer is the central processing unit. Is it the input device? No, it is not so. Central processing unit එක input device එකක් නෙමෙයි. It is the central processing unit. It is the processor. එක processor එකක්. එක input device එකක් නෙමෙයි. Then the next one is the keyboard. Yes, keyboard is an input device. අපි දත්ත ඇතුළට දාන්න පාවිච්චි කරන එක keyboard එක. The next one is the digital camera. Yes, digital camera is also a kind of input device. You feed the data. Then පින්තූරයක් ගත්තාම මේ පින්තූරය අපි computer එක ඇතුළට දානවා. ඒක input device එකක් හැටියට පාවිච්චි වෙන්නේ. So the answers are the අහන්නේ අපෙන් select the question being asked is the select the input devices from the following. ROM memory wrong, barcode reader correct, then the central processing unit is wrong, keyboard correct, digital camera correct. Then when මෙතනදී ROM memory කියන එක select කරලා තියෙනවා මෙයා ඒකෙන් වෙන්නේ ලකුණු කැපිලා යන එක. හරි එකක් select කරලා නැහැ මෙතනින්. නිසා අර මුළු ලකුණු ගානෙන් තව ටිකක් අඩු වෙන එක වෙන්නේ. Right? ROM memory. Right. Next question. Select browser software from the following. Now you should know what are browser software. Browser means the software that we use to visit the web pages. Web page එකක තියෙන තොරතුරු බලන්න නැත්නම් ඒකේ තියෙන දේවල් බලා ගන්න අපේ computer එකේ තියෙන software එක. ඒකට පාවිච්චි කරන software එක තමයි browser software කියන්නේ. Right? We need to have a software to see the content of a web page that is there in another server. ඔය අපි බලන web එකේ තියෙන තොරතුරු තියෙන්නේ අපේ එක උඩ නෙමෙයිනේ. ඒක තියෙන්නේ වෙන කොහේ හරි servers වල. ඒවා අරගෙන ඇවිල්ලා අපේ එක උඩ බලන්න අපි software එකක් පාවිච්චි කරනවා. අන්නේ පාවිච්චි කරන software එකට අපි කියනවා browser software. So that is called browser software. So from this Apple Safari කියන එක browser software එක. It's a software, browser software. Opera is a browser software. Then the Mozilla Firefox is a software, a browser software. Then the Google Chrome is also a browser software. And the Microsoft Edge, that is also a software, browser software. මේ තියෙන පහම browser software. නිසා answers එන්නේ මේ පහම හරි. පහම හරි. Wrong memory? Yes. What is wrong memory? What is ROM memory? ROM memory means though now in a computer there are two types of memories. One is called RAM memory, other is called ROM memory. RAM memory means random access memory, which is a temporary memory that we use in a computer. දැන් අපි computer එකක මේ screen එකකින් මොනවා හරි දකින්නකොට ඒ දකින්න එක ඒ වෙලාවේ තියෙන්නේ RAM memory එකේ. Right? ROM memory කියන්නේ මේකේ තියෙන permanent memory එකක්. දැන් මම ඔය ඉතිස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට කිව්වනේ සමහර ඒවා computer එකේ තියෙනවා වර්ග දෙකක් RAM memory ROM memory කියලා. අපි නිතර වැඩ කරනකොට වැඩ කරන්නේ RAM memory එක උඩ. ROM memory අපි වැඩිය පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට යම් කිසි දෙයක් computer එක උඩ ස්ථිරව දාලා තියන්න ඕන නම් ඒව දාලා තියන්නේ ROM memory එක උඩ. දැන් උදාහරණයකට මම ඔය ඉතිස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට පෙන්වන්නේ අර ME BIOS කියලා එකක්. Basic output system කියලා මං කිව්වේ. දැන් computer එක start කරනකොට මං කිව්වේ පේනවා කියලා HP හරි Asus හරි මොනවා හරි නමක් ඉස්සෙල්ලා පේන්නේ. අන්න ඒවා තියෙන්නේ ROM memory එකේ උඩ.
ඒවා ROM memory එකේ තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒ ROM memory එකට අත ගහන්නේ නැහැ. නැත්නම් අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒක computer use it itself for its own operations. දැන් මෙයාගේ සමහර දේවල් දැන් හිතන්න කම්පියුටර් එකේ තියෙන දේවල් පිළිබඳව යම්කිසි රෙකෝඩ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. හිතන්නකෝ දැන් ඔයාගේ කාමරේ, ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන කාමරේ, ඔයාගේ කාමරේ ඇඳක් තියනවා වෙන්න පුළුවන්, මේසයක් තියනවා වෙන්න පුළුවන්, කබඩ් එකක් තියනවා වෙන්න පුළුවන්, මොනවා හරි ඒ බඩු ගොඩක් තියෙනවනේ ඒකේ. දැන් ඔයා දන්නවා මේ බඩු ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. මට ගියොත් නිදා ගන්න පුළුවන් ඇඳක් තියෙනවා කියලා ඔයා දන්නවා කාමරේ. ඒ වගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා කම්පියුටර් එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. කම්පියුටර් එකට තියෙනවා කීබෝඩ් එකක් හදලා තියෙන විදිහේ කීබෝඩ් එකක් තියෙනවා, මවුස් පෑඩ් එකක් තියෙනවා, මේ වගේ මේ සයිස් ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ තියෙන ඒවා ටිකේ තොරතුරු ටික දාලා තියෙන තැනක් තියෙනවා. අන්න ඒවා පර්මනන්ට්, ඒවා දිගටම තියෙන්න ඕනේ දේවල්. ඒවා සැරින් සැරේ ගලවලා අයින් කරලා කරන්න අපිට බෑ. ඒවා පර්මනන්ට් ඒවා. අන්නේ ටික දාලා ඒ වගේ ඒවා දාලා තියෙන්නේ ROM memory එක ඇතුලේ. මතකයක් තියෙනවා ROM memory එක මැකෙන්නේ නැහැ. ලයිට් ගියා කියලා මැකෙන්නේ නැහැ. ඒක තියෙනවා දිගටම. ඒක factory fitted එකක්. අන්න ඒකට තමයි අපි ROM memory කියලා කියන්නේ. ඒතර ඒ ROM memory එක කම්පියුටර් එක හදන වෙලාවේ තමයි ඒකට දාන්නේ. ඒක කම්පියුටර් එක ආයි කවදා හරි වැඩ විසි කරන ගම්ම ඒකේ තියෙනවා. ඒක වැඩ කරනවා ඒකේ. ඒක වෙනස් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් බෑ. සාමාන්‍යයෙන් කියලා කිව්වේ ෆැක්ටරි එකට ගෙනහිල්ලා ආයි වෙනස් කළොත් කරන්න පුළුවන්. ඒවා කරන්න තැන් තියෙනවා. නමුත් ඒවට සාමාන්‍යයෙන් අපිට බෑ. යූසර්ට බෑ ඒවා වෙනස් කරන්න. Right, that is ROM memory. Any other question? තව අහන්න තියෙනවා නම් අහන්න. Thank you. Okay. Now all these are browser software, right? මේවා ඔක්කොම browser software. Right. Next question is according to the definition, which of the following can be considered as computers? මම ඔයගොල්ලන්ට definition එක කිව්වා. ඒ definition එකෙන් මේ තියෙන ඒවායින් කොයිවද computers කියලා කියන්න පුළුවන්. Now the first answer is the LiFePO4 battery. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැති වුණාට LiFePO4 කියන එක සමහරට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් කියවෙන්නේ lithium iron phosphate battery කියන එකයි. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා දැන් ඔය අලුතෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ ওই જાති බැටරියක්. lithium iron phosphate එක. right? ඒක ඉස්සර පාවිච්චි කරපු බැටරි වලට වඩා ඇඩ්වාන්ස් එකක්. අර ටිකක් බැහැලා ආපහු charge කළා කියලා හැම ඒකේ බැටරි එකේ ලයිෆ් එක අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒක වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒකේ තියෙන ඒවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රික් කාර්ස් තියෙනවා දැන් ඉලෙක්ට්‍රික් බසස් තියෙනවා. අන්න ඒවා පාවිච්චි කරන බැටරීස් ඒවා lithium iron phosphate batteries, right? ඒක මිල අධිකයි නමුත් බැටරි එකක් කම්පියුටර්ස් වලත් පාවිච්චි වෙනවා, right? එතකොට lithium iron so that is the first answer. So that cannot be considered as a computer. ඒක කම්පියුටර් නේ බැටරිය. ඒ බැටරියේ ඩිස්ප්ලේ එකක් නැහැ. ඒක වෙන මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ බැටරි එක වල බලුවොත් ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවද? නැහැනේ. ඒ බැටරියේ ඩිස්ප්ලේ එකක් නැහැ. ඒකේ මෙමරි එකක් නැහැ. So that those are not computers. It is not a computer. A computer කියලා අපිට සලකන්න බෑ. The second one is programmable washing machine. Programmable washing machines are having a display and also a circuitry. So that those are considered, that can be considered as a computer. Make a computer එකක් හැටියට සලකන්න පුළුවන්. The third answer is the 40 watt LED bulb. You know, there are various different bulbs. The filament bulbs are there. Then we have the spiral type of the bulbs and then the LED type of bulbs, right? LED type of bulbs කියලා, so those are not having any display, any sort of computer ability. Computing ability is not there with the bulb. Bulb එක නෑ එහෙම එකක්. මේ වෙනකන් එහෙම එකක් නෙමෙයි මෙහෙමයි. ස්පෙෂල් බල්බ්ස් වල තියෙනවා. අලුතෙන් එනවා ඩිස්ප්ලේ එකකුත් එක්ක ඇතුලේ තියෙන charge වෙන ප්‍රමාණ ඒකට ඔටෝමැටිකලි අර සෙන්සර්ස් තියෙනවා සෙන්ස් කරලා පත්තු වෙන්න පුළුවන් නිවෙන්න පුළුවන් ඕවා තියෙනවා ඒවා කම්පියුටිං ඇබිලිටි එක තියෙන ඒවා මේ මම කතා කරන 40 watt LED bulb එකේ එහෙම එකක් නැහැ so that it is not a computer. Then the fourth answer is the smart mobile phone. Yes, smart mobile phone is a computer. You know about it, right? Then the other is the remote control TV. Yes, remote control TV having a computing facility. So that can be considered as computer. So the answers are the programmable washing machine is correct. Smart mobile phone correct.
Remote control TV, correct. Okay. Then the next question. Select different categories of internet services. Internet services වල categories මොනවද කියලා යහන්නේ. මේක ඔයගොල්ලන්ට චුට්ටක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. වෙබ් එක බැලුවා නම් හරි කොහෙන් හරි මේකට උත්තරේ ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්නත් පුළුවන්. Right? So these are the categories of internet services. Categories of internet service categories කීපයක් මෙතන තියෙනවා. Right? So that the internet service categories, they are of course the communication service. Communication service කියන එක category එක. It is a category. Then the video conferencing. Video conferencing is not a internet service category. ඒක internet service category එකක් නෙමෙයි. Video conferencing. මේ අපි දැන් කරන්නේ video conferencing. That is not a internet service. Internet service වර්ගයක් නෙමෙයි ඒක. ඒක අපි එහෙම සලකන්නේ. Then the information retrieval services. That is correct. Information retrieval services, correct. World Wide Web, correct. Eka service ekak. Then the computer repair service is not the internet service. Aduma gane anit tika danne නැතත් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේක මාක් කරන්න තිබුණා. different categories කියන එකෙන් අයින් කරගෙන ඉතුරු හතර මාක් කරලා ඔන්න මේක නැතුව තියන්න තිබුණා. හැබැයි ඒකනොත් එකක් වැරදි වෙනවා. නමුත් මේක definitely you can pick it very easily. මේක pick කරන්න පුළුවන් එහෙම නෙමෙයි කියලා ඔයගොල්ලන්ට. මේ ටික දන්න හරියට දන්න කෙනෙකුට විතරයි මේක මාක් කරන්න පුළුවන් මේ question එක. Right? Question number 5. Then the question number 6 here. Select correct pairs. Then pairs අහන්නේ මම මේක. Right? Facebook Mark Zuckerberg. It is correct. ඒ දෙක අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවද? Is there a connectivity between the Facebook and Mark Zuckerberg? Yes. Yes. Because the founder of the Facebook is the Mark Zuckerberg. Then the Apple Steve Jobs. Is it correct? Yes. That's correct. Right. Yes, Apple Steve Jobs is correct one. Then Microsoft Bill Gates. That Yes, is sir. also correct. Right? Then YouTube Jan Kaum. YouTube Jam Kaum. Is it correct? It's wrong. It is wrong. It is wrong. Then the Google Larry Page and Sergey Brin. Yes, sir. Yes, that is correct. දැන් ඔන්න ඔය ටික මේ වගේව හරි වැදගත් දේවල්. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියාගන්න ඕන දේවල්. කවුද මේව පටන් ගත්තේ කරේ ඔය පොඩ්ඩක් history නම් ඒවා වැදගත් දේවල්. ලෝකේ කවුරුත් කතා කරන දේවල්. So everybody speak about all these things, right? So those are the guys who have invented or who have developed or who have given its maximum knowledge to develop those things. දැන් මේ IT field එකේ මේ වගේවා හදාගන්න අපි අද නොමිලේ මේවා පාවිච්චි කළාට ඒගොල්ලෝ පුදුම මහන්සියක් වෙලා තියෙනවා ඒවා develop කරන්න. ඒතර ඒ වගේව කරපු අය කවුද කියන එක ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි අවබෝධයක් තියෙන්නට ඕනේ. ඒ ගැන නිතර මිනිස්සු කතා කරන නිසා. හරි? So ඒක තමයි මේකේ select correct pairs. එතකොට මේකෙන් select කරා නම් ඒ ටික 100%ක් ගන්න පුළුවන්. right? එකයි උතන වැරදි. Then select the social media from the following. Social media from the following. මෙතන තියෙන්නේ social media මොනවද? TikTok. දැන් ඔයගොල්ලන් මම දුන්නා right? Yes. WhatsApp, yes. Twitter, yes. WeChat, yes. Instagram, yes. All are correct. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් දීපු එකේ මේ question එක ගත්තේ කෙලින්ම එහෙමනේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔක්කොම මාක් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඒක හරිය ලේසි. Then question number 8. Select the type of internal hard disk that can be used in computers. Select the type of internal hard disk that can be used in computers. වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් internally. ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් hard disk මොනවද? Internal, not external. Internal පාවිච්චි කරන external නෙමෙයි hard, right? The first one is EID SATA mechanical disk. I mentioned about it. මං කලින් ඔයගලන්ට ඒක කිව්වා. EID SATA, it is the oldest type of hard disk that we have today. Still we use it. Very less expensive or cheaper. So those are affordable. Affordable price එකට දැනට ගන්න තියෙන්නේ EID SATA mechanical hard disk. For most of the desktops, it is used.
but keep in mind, not used in very new laptop computers due to heavy and bigger. Size එකෙන් ලොකුයි බරයි ඒක නිසා අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Right? Okay. Then the second one, BIOS ROM memory module. Then මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා ඔයගොල්ලන්ට basic input output system ROM memory module එක. මම කිව්වා ඒකේ අපි දාලා තියෙන්නේ සමහර ඒවා අර permanent දාලා තියෙන්නේ අනික වෙනස් කරන්න අමාරුයි. So those are the actually this module is a kind of device that is fitted in the factory. We cannot change it easily. So that it is not a hard disk. මං අහන්නේ internal hard disk එකක් කතාවක්. මේක internal hard disk එකක් නෙමෙයි. And then the flash memory cards. Flash memory cards can be used to store the data, but not as the internal hard disk. Internal hard disk එකක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපි externally පිටින් ගහනවා. අපි පිටින් ගහලා මොනවා හරි එකක් ඕනනම් ඒ කාඩ් එකකට කාඩ් එකේ තියෙන එකක් ඇතුළට දානවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඇතුළේ තියෙන එකක් අපි ඒකට copy කරගන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. So both ways you can operate it, and so therefore that is a flash memory card, and those are not internal. Then the SSD, solid state drive, that can be used internally. Right? මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා SSD ගැන. ඒක කෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්නයකට තමයි මං උත්තරේ දුන්නේ. Then the hybrid hard disk. I mentioned about the hybrid hard as well. So it is also a internal hard disk. අන්නේ දෙක තමයි internal hard disk ගැන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒවා. Right? And EID SATA මේ තුනම පුළුවන්. Right? මේක පුළුවන්, මේකත් පුළුවන්, මේකත් පුළුවන්. Okay? Question number 9. Select the computer hardware from the following. Computer hardware category එකේ නේ මොනවද කියන එකයි අහන්නේ මේකේ. Simple one. Very simple one. Intel microprocessor. Yes, it is a hardware. Eka hardware එකක් නේ. Microsoft Office is not a hardware, it is a software. So මේක කරන්න බෑ. Mouse is a hardware, pen drive is a hardware, DVD is a hardware. So except this, all 4 are hardware. Alright, next question. Select the most popular computer brand names worldwide. Ahanne computer brand names. අපි කතා කරා. Lenovo comes first. මේ වෙනකොට Lenovo තමයි number 1 in the world. Lenovo, HP, Dell, Asus. All these are computer brand names. CorelDRAW is not a computer brand name. It is a application software. CorelDRAW ගන්න අපි පින්තූර අඳින්න නැත්තම් මේකේ තව එකක් තියෙනවා අපි ඒක picture edit කරන්න. එහෙම නැත්තම් පින්තූර edit කරන්න අපි ගන්නවා CorelDRAW, right? CorelDRAW is coming from Corel Corporation. Right now, those are the 10 questions that I added here. Then let's see the highest marks taker here. The Fahim. What happened to Fahim? 5 marks less. Let's see. So what is the problem? First question, is Fahim there? Fahim, can you? Yeah, you are there, right? Okay. What is the problem that you had? Here you are. Computer hardware from the following. But what I am asking is computer hardware. Computer hardware from the following. The hardware software. ඒ දෙකනේ තියෙන්නේ. ඒතර ඒ දෙකෙන් ඔයාට තිබුණේ Microsoft Office එක විතරයි software එක. මේ හතරම hardware නේ තියෙන්නේ. අන්න දැන් තමයි වැරද්දුවේ. ඒක තමයි බැලුවේ කොහෙද වැරද්දුවේ කියලා. You have picked this correct. මේක හරියටම correct කරගෙන තියෙනවා. Very good. මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ට වරදින එක. වරදින්න තිබුණා. Input devices, yes, that is also correct. This is correct. This is correct. That's also correct.
Good. Right. That's good. I just want to see the next one as well. Isham. 91 Isham. Let's see Isham. Isham, are you there? Are you there? Seems not to be there, and this is the place where he got trouble. Is correct. 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 He has to mark this as well. Right. And then there is a girl here. Abhinayaka. Are you there, Miss Abhinayaka? Yes, sir. Okay. 40-watt bulb, yes, correct. They are, of course, correct. This is also correct. Input devices, yes, correct. Computer brand names, HP. I make a mark no kale. කලබල වුණා සර්. ඉතින් කලබල වෙලා පුළුවනේ HP කියන එක popular brand එකක් even in Sri Lanka, right? කලබල වෙලා බෑ තේරුම් ගන්න ඕනේ. Computer hardware from the following. ඇයි මේක hardware එකක් නොවෙන්නේ? Processor. Why? මේක hardware එකක් කියලා තියෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? No answer. Browsers. Correct. That is correct. Correct pairs. So, okay. Internal hard disk that can be used in computer. Right. That is the other thing. The SATA hard, yes, this is correct and this is correct. I make Aniko Markali Nepti, make a home the Hituni Kianu. සර් ඒක අර මේ සර් අර කලින් කිව්වනේ SSD ගැන. ඔව් SSD කිව්වා. ඒක චුට්ටක් මතක තිබ්බා. අනිත් ටික ගැන නම් ලොකු මේක. ඒ වෙලාවෙම මම කිව්වනේ EID SATA hard disk එකක් කතාවකුත්. මම කිව්වනේ ඒක that is the most cheapest one that we have, and that can also be used, and it is used in the desktop computers but not used in new laptops කියලා මම කිව්වනේ. That is because the size is bigger and also the heavier. That cannot be used. But hybrid hards, that is also mentioned. No, make up mention karani. Make a baravadi saha lokuvadi hinda me deke ekata ekatu kalla මේක කැලි දෙක එකට එකතු කරලා අපි හදනවා මේ දෙක එකට එකතු කරලා හදනවා hybrid hards. That was also mentioned, right? ඒක ඔළුවේ තිබිලා නැහැ. ඒක හරිනේ. That is correct. Right. Okay, that's it. Right. Now, I think you have some idea about the knowledge of IT, and I want to improve your IT knowledge further. Therefore, please try to read and collect the information. I think most of you have already done the ICT courses, and read the notes and try to understand the things, and you can go through the internet and find the information as well. Try to improve your knowledge, right? Next day, so I'll stop here, and next day, we will try to understand the applications in agriculture. Agriculture වලට අපි කොහොමද agriculture වලදී මේ applications පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක අපි බලමු. ICT facilities, how we can apply in the agriculture field specifically, and also the in-house applications are also available. So we'll discuss the things next day. Okay. Now the time is almost 3:15, so that I'll stop it here. Are you having any questions from me? Any clarifications? Excuse me, sir. Yes.
මම හදාගත්ත ෆාහිම් මල්ලි මේ උදව් කරා. All right. Okay. Now you can access it. Right. Now these two are available today. ඔගොල්ලන්ට අද දවසේ ඔය මන් දීපු මේවා activity දෙකම තාම තියෙනවා. ඔගොල්ලන්ට ආපහු කරලා බලන්න පුළුවන් repeatedly. You can do it repeatedly and you get familiar with those things, and then we will do an assessment later on after the next day. ඊළඟ day එක මම කියන්නම් කවද්ද කියලා. There's a sort of a problem of scheduling these things. So anyhow, I will try to do it in a if possible next week. If it is not so, a later week or within a weekday if you agree. So I'll ask Sashi to let you know about it, because we want to catch the days that we lost during our strike. අර පෞගිය ස්ට්‍රයික් එකේදී මේවා එච්ච ටික අල්ලන්න අපි weekdays කීපයක් දාලා පුළුවන් නම් ඉස්සරහට අදිනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ agree වෙනවා නම් මට weekday එකක වුණත් කරන්න පුළුවන්. Right? So I will let you know anyway. Right, I'll stop here and have a good day everybody. So bye bye. Hopefully to see you next day. Thank you, sir. You're all welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. You're welcome. Thank you, sir.